Раз, погнали. Глядите, демоны какие страшные. Графония-то накрутили. Да, согласен. А меч мне можно? Хардинг подросла, походу. Слушай, ну внешне выглядит прям зашибись. Ретрейсинг тоже есть? Я не знаю, что это значит. Это что за зубочистка? Это что за кусок кала? Хардинг похоже? Ну, кстати, да. Повзрослее, конечно, уже выглядит. Можно мне двуручную колотуху, пожалуйста? Что это за говно у меня в руках? Я такое не люблю. Опция, которая жрет FPS электроэнергию, давая полпроцента разницы. Двуручка тоже есть. Так, тихо, где? Ну чё, псы? А, вот, другое дело. Не буду я пить. А, это мне... Это мне фулл хп почти оторвали. А, пробельчик. Да, я думаю, сейчас дальше покажут. Здесь прыжок есть. Ну вон, вроде на пробел уворачивается. Прыжок на F. Опа, зелье. Туда. Let's move. Ой. Спасибо, демон. Тут там хотела сделать курица. С 20.
О, победить врага. Здесь с высоты сталкивать можно. Что вам интереснее мне было? Не, щит это не. У Диабля нагрузит карточку с 20. Без нее до 100%. Этой опции просаживает FPS со 120 до 80-90. Но у меня, по-моему, не включена эта штука. Friendly bunch of cultists, aren't they? Used to fight these assholes every day in the Shadow Dragons. Glad you kept up practice. И для нубасов от русов. Ну щит, воин с щитом, это какой-то кастрированный же воин, нет? Типа офф персонажа воин, ну, щитовика делать это окей. А основного персонажа с щитом делать, ну такое. Тем более защита вроде и так есть. Хорош. Пошли нахер. А удар в прыжке есть? Есть. Просто выкинул в помойку. Есть что полутать? Видимо, ничего нет полутать. Так, а ты кто? А. Nev, it's so good to see you. We thought the Venatori had kidnapped you. They thought the same thing. A lot of Venatori in the city have reason to hate me. Figured I'd play along. Find out who wanted to settle the score this time. Then the sky started raining demons. So I'm back on the job. Appreciate it. Rook, this is Nev Gallus, our local expert. She's gonna help us find solace. Nev, meet Rook. Молоток, конечно, Both так of себе you у done него. some work for the Shadow Dragons. Isn't that a coincidence? Some old friends said if I was working in Tevinter, the Shadow Dragons are worth trusting. We haven't got a lot of time. Varric said you had a lead on Solus? You get right to the point. Прическу мою видела? Куда там вокруг да около ходить? I haven't seen Solus in person, but I did find hints of old magic, similar to what you get in elven ruins. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. That's where your man is hiding. Then let's go. Before this ritual he's doing gets any worse. Worse, this ritual's already drawing more power than I'd expected. Интересно, как здесь будет использовать местоимение «они» в русском языке. I also told you he was an ancient elven god. An elven god. Well, Да так и будут, наверное. Let's go. Бля, и тут храмовники есть. В Винтере. Интересно. So if we do catch Solus, or the Dread Wolf, whatever he calls himself, what's the plan?
He wants Слушайте, слушайте, to слушайте. bring down the veil. Hopefully that ritual takes his full attention. So we catch him while he's doing his ritual, so he can't fight us. Лут. That's the hope. If it comes to a straight up fight, we're dead. Небинарные персоны. Оно, наверное. Как его еще можно использовать? Оно. Оно главный герой. И так далее. Так, лут. Меня интересует лут в первую очередь. We can... I'm getting too old for this. Но если это не будет мешать погружению, то в принципе That's the побою. building I tracked Solus to. Looks like the Venatori also found it. And then demons found them. Он, она, оно, они. А, кстати, я не знаю, я только оно видел. Я там вижу лут. Ой, я только он видел, и все. Остальные я не смотрел. Так, нам туда надо? Ну нет, нам сначала надо лут. О, даже удар после переката есть. Ля. Хорош. Это мы здесь повеселимся по ходу.
Я здесь. Срочный звоночек. Так, лут. Меня интересует лут. А еще меня интересует мой инвентарь. Чтобы выполнить бросок щита. Ага. На, просто Капитан Америка. Ля, здорово. Enchantment on the entrance. I can get it. Изи. Просто изи. We should head back. Лут где? Solus is probably inside. Где мой лут? So this is the Dread Wolf's hideout. Так он забавно бегает, конечно. Not sure how long he's been here. Some of this looks ancient. Solus has been around longer than Manrathus itself. Broken chains. Solus is freeing slaves. Solus, hates мудак. slavery. One of the few things we actually agreed on. He said the other elven gods were tyrants who oppressed his people. He was trying to help them. What do you see? No sign of Solus. Just a big glowing window or mirror or something. Well, that sounds ominous. Ancient elves doing something to a dragon, I think. Yeah. Trying to control it, maybe? Solus said the other elven gods were evil. If they were binding dragons, he was right about that much at least. More demons. Хорош. Оп, зелька. It sounds like that opened something below. Надеюсь, здесь нет фолл дэмэджа. This the big glowing window you saw earlier, Rook? It's called an alluvian. They're elven and very old. Well, we're not in Manrathus anymore. I know these trees. This is Arlethan Forest. And there's your ritual. The power involved. I've never seen anything like it. The tremors are getting worse. Ой, Солос, Солос. Сейчас мы их обоссым всех. И Солоса тоже.
demons were bad back in Minrathous. The Fade's a mess this close to the ritual. No telling what could come through. О, Огра давайте мне. Does it feel like those tremors are getting worse? Keep moving and try not to think about it. Самому бы не упасть. Я так полагаю, если врагов можно скидывать, можно и самому упасть. Картинку шакалит. Очень нехорошо. We get tremors every time one of those big crystals at the ritual site lights up. Not many of them left to light. Might want to hurry. Бежим, бежим, бежим. О, ну ФПС поднялся немножко. Almost there. Как же они летают здесь. С кайфом просто. Nothing compared to how many Solus finishes his ritual. А мне нравится этот удар. А! Да, но это демон, на демона гордыни похож. А, ну это он и есть, кстати. Альтернатива. Да не, по-любому будет еще что-нибудь. Я в этом уверен. How did demon this large get through the veil? It's a pride demon. Damn thing probably sensed Solus's ego. На, просто тебя по хребтине. Everyone all right? Good enough. Let's get to Solus. Управление для геймпада. Не знаю, на клаве удобно. А вот и лысый черт.
take it from here. Are you sure? Positive. You three just keep the demons off me while I talk to him. Varric, Solus isn't gonna stop just because an old friend asks nicely. Solus needs someone to sell him another option, to help him justify changing his Давайте ему mind. кувалдой по башке будем бить. Come on, Varric. We didn't come all this way just to talk to him. He was my friend, Rook. I gotta try to reach him. But if he won't listen to me, then he'll hear from Bianca. More demons! Ладно, пойду с деревянной кувалдой всем по башке Take care стучать. of the team for me. Hey, Chuckles. Hope I'm not interrupting. Лысый упырь. Бить по тестикулам, пока он не согласится. Ну, да, как вариант. Кувалдой. Let's buy him some time. В принципе, почему бы и нет, собственно. I hope Varric is getting through to Solus. We gotta talk fast. We can't hold these demons off forever. Пошел нахер. The veil is a wound inflicted upon this world. It must Пошел ты в жопу. Сам его сделал, теперь что-то... I have taken precautions to minimize the damage, Varric. Minimize the... People are dying right now. You need to listen. Я слышу только бла-бла-бла. Please. Always dying. It is what they do. Shit. We need a better plan. Do you want me to take the shot? Won't work. He's too powerful. What if we disrupt the ritual? How? See those statues? If we break the scaffolding holding that one up, the whole thing will come down on Solus. It's risky. Interrupting a ritual of this scale will have Вот, consequences. вот. And what about the demons? Хорошо, что на Твиче этого не видят. Но да, я с тобой согласен You абсолютно. two stay here. I'll bring down the statue. What? No. Stepping into all that raw magic is suicide. Да не ссы. Storm could tear you apart. Anyone got a better idea? Fine, but you'll need backup. I'm with you. I'm a mage. I'll go. Either way, someone needs to stay back and deal with the demons. Как будто бы нам нужен маг. Let's go, Ned. Harding, keep the demons busy. Good luck. Всякие вот эти магические финтифлюшки. Интересно, здесь можно свалиться? А у меня зелий нет. This is it. We need to bring down the scaffolding. Им было бы обидно, что их сравнили с ним. Why? Why tear down the veil? Knowing all Какой the ты lies злой. lost. We shared a journey years ago. Do you believe that I would do this if there was some other better Да не option? поступил бы ты иначе, потому что ты мудак. Pillar's weak, but It isn't falling. We need to push it. right. Давайте, давайте. Now. Да кувалдой Came a стукни. long way and made a valiant effort, Varric, but this story does not end with my downfall. Push.
Я работал сегодня, но я тоже сегодня работал. Не, ну про Солоса ты все равно правильно сказал, конечно. Ой, сейчас кому-то будет плохо, наверное. Ах ты ж мудозвон. А я говорил, надо было колтуху ему в голову бить. Вытаскивай эту зеленую штуку, это явно не к добру. Опа, а вот и первые двое. Ля, кровь-то какая натуральная. Хорош. Ну, тут сразу понятно, Солос мудак. В принципе, все, что нужно знать о всей серии Dragon Age. Кассандра секс, Солос мудак. You have no idea what you have done. Soulless. I know what I did. I stopped you from destroying the world. I was not destroying Да, the да, world. да, да, да. When you disrupted my ritual, the magical energies pulled me here, into the Fade. Okay, so that's why you're here. But why am I here? Your physical body is unconscious, but you shed a few drops of blood at the ritual site. Enough for a tenuous connection. Blood magic? Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have used it. Alright, you brought me here to talk. What are we talking about? The Evanuris, or as you would call them, the Elven Gods. The creatures that escaped. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. When I rebelled, they drew on the horrific magic of the Blight, corrupting all they saw until I trapped them. Thanks to you, though, I am now trapped, and the blighted Elven Gods walk free. Thanks to me. I wasn't the one performing a big ritual to free them. Free them? My mortal enemies. I was ensuring that they would never escape their prison. Врешь, тварь. Tearing down the veil. I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric. Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago, but I am certain you will be fine. We stopped you. We'll stop them. I had a ritual dagger of pure lyrium. My network of mirrors could take me from the lighthouse across the world in moments. Right now, you seem to have neither. Do you intend to knock over a statue during their ritual?
Well, I don't intend to take advice from the elven god of lies. Quite right. Elganan and Gillenane are your problem to solve. This is your responsibility now. Пошел нахер. Я тоже с двух ног заряжу. Why tear down the veil? To listen. You have no idea what you have done. This is your responsibility now. Well, look who's still with us. Varric, you're okay. But I saw Solus stab you. You fell. Trust me, kid. I've had worse. It'd take more than a flesh wound to stop me. Don't think I'll be making it out to the field anytime soon, though. What happened? Remember how you said that Chuckles wasn't going to listen, Rook? Well, turns out you were right. The plan did go a little wrong. Yeah. Harding got everyone out. By the skin of her teeth, mostly. Before you start worrying, Nev will be fine. She's apparently a lot tougher than both of us put together. Or, at least, she's a lot tougher than me. Varric, when we stopped the ritual, something else got out. Something even Solus is afraid of. You've got this, Rook. World's not flooded with demons right now. Because you stopped Solus, not me. Varric, even so, I need you to... Rook, you've got this. I've seen your work. Like the time you disobeyed orders while taking down that Venatori slavery ring. There's a reason I dragged you into this whole Solus mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook, look who's awake. I've been searching the place for Lyrian potions. Didn't mean to intrude. Not at all. I was just about to have a look around. Oh, be careful if you go outside, Rook. It is a long way down. The Alluvian led us into something, and it's in the Fade. Because that's what we needed. The dream world. Then I really need to look around. Can't hurt. In theory. And we need to talk about our next move. Maybe find Harding? О, She went сундук, outside somewhere. сундук. There's a table in the central area here. I'll meet you both there. Go ahead, Rook. Me, I need to sleep. See you later, kid. Формально говоря, план сработал. Это хорошо. На, просто. Сундуки руками открывает. Изи. Пока ничего интересного, конечно, нет. Так, я здесь где-то красоты налутал. О, буду как граф Дракула. Блин, но он не подходит, блин. Хотя деревянный молот тоже не подходит, но так, наверное, будет получше. И лук, он надежный помощник. Лук раскола. Во, давай тебе вот это дадим. Хороша чертовка.
Так, ну двуручные топоры здесь есть. Двуручные кувалды есть. А вот двуручных мечей, похоже, нет. Ну да ладно. Не страшно. Зеркало превращения. Задание. А где инвентарь? Или типа инвентаря здесь тоже нет? Ну ладно. Да должен же быть. Ну, по идее. Что, золотой город? Rook, you're awake. And we're... In the Fade. This is where people come when they dream, but dwarves don't dream. And somehow I'm here. Yeah, it's unreal. Nev thought we should talk about what to do next. We should. But maybe look around a little. We might be here a while. Ну, пошли осмотримся. Так, я типа левелап получил, да? Так, ну мне нравится специализация жатвы.
Так, назад. Ля, не, я сюда хочу. О, здесь еще постоянно можно перекидывать эти скиллухи. Поговорите с Неф, поговорите с Хардинг. Угу. Так, мастерская, хорошо. Пойдем с Неф поговорим. Wisps. Figures are in the fate, but I swear they're following me. You alright? Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Do I? We're both shadow dragons and both from Minrathous. Maybe our paths haven't crossed, but I know our work has. I made a call that got you injured right after we met. I'll be fine. You trusted me for the job, and I delivered. That's what counts. If we're stuck in this, let's hope you can trust me again. Why wouldn't I? Shadows stand together. That's the idea. Но она мне нравится. Cross your fingers it works out for us. You take a lot of notes. What about? Lately, what we know, or knew, before Solus changed the game. And it's... Not much. I'm sure Lace would hate to hear that, but one step at a time. Not much isn't going to save the world. This will get worse before it gets better. The question is, how? Cheerful. That's what I'm here for. Так. Есть что-нибудь здесь? И здесь ни хрена нет. Пойдем с Хардинг поговорим. Так, она у нас вон там тусуется. It wasn't supposed to go this way. What do we do now? What do we do? Harding? Oh, hey, Rook. How's it going? Did you ever find places like this chasing Solus with Varric? Not exactly. But with Solus, it was always about the Fade, or the Veil, or some other in-between place. Varric always hated it, though. At least this place feels different. Maybe... safer? Harding, are you... doing alright? I don't know. Are you?
Is anyone? Anyway, doesn't matter how I'm doing. What are we gonna do about this mess? We were going to go back through the Illuvian, right? Let's start with that. As soon as we can. You know, you can take some time to just... Now you sound like Varric. Varric and I started this. And I can't stop. Not now. Don't ask me to. So, come get me when you're ready to go. Alright? Отлично. О, бедняжка, в уголочке забилась и сидит. Ну что ты будешь делать? Опа, чуть не свалился, блин. Опа, лутецки. Все, что нам нужно, это лут. И экспа. Три пары должны встретиться лицом к лицу. Раз. Два. Три. А, подожди-ка. Они разные? Слушай, они разные. Хм. Must be two more. Вижу. Вижу еще одну. That's the second. One more to go. Хм. А, так здесь, блин, много где лазить можно. Так, еще одного вижу.
Okay, that did something. Опа. Кто-то открыл. Музыкальная комната. $300 золотых. Сюда. Видимо, здесь еще какая-то загадка есть. Сейчас подойду. Кстати, знаете, что подумал? Сейчас. Ага, я вас понял. Так, мне надо сюда. Мне надо сюда. Блин, ну здесь прям дерево.
Вот эти два надо взять. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey. Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks. We all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the Lighthouse. He did? When? In my head, Solus showed up while I was out cold to gripe about us breaking his ritual. He's mad about us destroying his ritual? Sounded like it. When the ritual went wrong, he ended up trapped in some kind of prison. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams. Even kill them. I'm not in danger. He can only barely reach me. I bled a little when I got knocked out. So Solus is using blood magic? Like any normal mage would to play with your mind? But he's not a normal mage. За что like I так told снэф? you. He's Но она nothing мне but помогла. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. We all know he's not a god, but it's faster than saying ancient elven mage every time we talk about him. All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything. But we're not out of danger. What do you mean? Solus had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they Ну, escaped. вообще-то не двух. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elganan and Gillenane. Two of the ancient elven gods that Solus rebelled against. Нет. А это самое. А, кстати, не показали, как она травму получила. They're our next target. So we set our sights on a pair of elven gods. Like it's easy. Who else is gonna do it? If they're loose, they need killing. Или это They were Харден? evil tyrants who Не enslaved their показали. people. Может, это We need to Солос? stop them. Solus, Он же тот еще Elganan, мудак. and Gillenane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that. We're down a man without Varric. Так We ей can't надо? just rush Да in. нет. I know Она you're мне hurt, пока Beth, нравится. but the rest of us need to do something. I'll be ready to fight when it's time, but we need to investigate, then figure out what we're dealing with. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend Мне не time нравится, что они припираются. investigating? Блин, я забыл, что Неф сказала. Но раз уж я взялся за нее, то пускай будет If она. Elganan and Gillenane are worse than Solus, we can't go in blind. We need to know what they can do and what they want. But we only have Solus's word about all of this. And let's go investigate for ourselves. We find out what we're dealing with, and then we take our shot. Fine. The Alluvian led us here instead of back to Minrathous. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Nev, are you okay to go? Пока вроде It's a ничего. Ну, headache. пока мне нравится. Worse. All right then. Древо навыков прикольное. The Alluvian Графоний has its own норм. special Боевка room. It's just приятная. down the stairs. Ну, типа, не знаю, пока вроде все хорошо. Вон, 120 FPS в хабе. Сюда его. Мне инвентарь еще не показали. А что, она уже появилась в зеленом магазине, да? Быстро они. For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that alluvian. А Хардинг идет. If it Ram. even takes us back to Arlethid. Так же, как Кассандре. Nev, you sure you're up for this?
Don't worry about 2 me. дня уже. Ля, нифига себе. Shall we? Let's do this. It's Интересно, а в соло здесь поиграть well, можно? isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around and see if we can find... Опа! А это кто? Сейчас мы будем... О, это духи какие-то. Эльфы. Но эльфам мы не помогаем. Даже? I'm trying! It's not working! I can't contain it! Железо упаковали. Это легкий металл. Но это я ее упаковал. Strife? Irlin? It's me, Lise Harding. Нитка. What do you Кстати, я даже не знал, что ее зовут так. It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Совестные странники. Звучит так, как мудаки. Should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky Кто виноват, opened, блядь? the magic's been surging. Bunch of artifacts that have been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's, sorry, Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. Didn't see you volunteering. We put our lives on the line to stop Solus, and we stopped him. Not without a cost. Sky's not Знаете, really кого мне мой self-reliant персонаж напоминает? All right. Этого You stopped из первой части So Шрека. why is Arlet the neck deep in wild Графа magic? или кто он там был, который Solus задание was дал back to the принцессу fade when we спасти. interrupted his ritual, but something else got out. Someone else, supposedly. Elganon and Gillenane. Mithalanast. Two of the elven gods of old. The Они не Evanurus. боги. Shit. If they're back in the world, that explains a lot. So Elganon and Gillenane are loose. Which means what? You thought Solus was bad. He's a bit of a bastard, true. But next to them, let's just say they weren't known for their kindness. There's a reason Solus led a rebellion against the Evanurus, and a reason he imprisoned them. Ну да, не Now просто так, they've он мудак. escaped. Про тело просто забыли там. Back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Lute. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. You get your friend back to your camp and... we'll find Belara. Stay here with the Veil Jumpers. Harding and I can handle this. Is that so? That's so. If you're not at full strength, you're a liability we can't afford. Fine. Your call. We'll meet you back at the Veil Jumper camp. It's Вот just он south вроде of сказал ей, а я себя Belara's свиньей out near чувствую. some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Ну, уже фамильярничает, а? Смотри на нее. Ну, эльфы. Что с них взять?
Ротанский лес, это, кстати, по-моему, Лока из Чужака. Or is there something strange about this fog? It all feels a little off. Like everything shifted a little bit. Is that suit of armor moving? А, я ж хотел контратаку проверить. Или без щита нельзя ее делать? Походу, без щита она не работает. Gotcha. Oh, people. Какая забавная эльфийка. Where'd you come from? Valara? Valara Luther. Strife and Irulan sent us to find you. Who are you, exactly? Call me Rook. Lace Harding. Protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me? I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. The elven gods Elganan and Gillenane have escaped from Fen'Harel's prison. And it seems like they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. Like I said, end of the world? You can mull it over later. It does sort of explain a few things, though. Like what? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky Эльфийка из split очень open. отдаленного региона. Now, Почему? raw magic. Thick as fog. Only a god, or gods, could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veil Jumper camp, but But what? see that shimmer? That's a veil bubble. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. We don't have time for this. Здравствуй, Let's just шпион. force our way out. Oh, I wouldn't do that. I don't know what contacting that much raw magic would do to you. But there's another way. A bubble like Вот эта that. челюсть. There has to be something at the center that's Она general. просто Something мало powerful. времени на солнце You can проводила. find it and remove it safely. I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I really, really hope so. Отважная челюсть. Let's get going. В смысле она? С ума сошел? Какая она? Так, погоди. Погоди. Мне надо понять, как эту хрень использовать. I've been trying to get to the artifact at the center of the bubble, but these magical constructs keep getting in the way. We've handled our share of demons. A few dozen more shouldn't be a problem. Spirits, not demons. They're animating those suits of armor. The armor's attuned to the artifact to protect it from threats. Threats like us, I'm guessing.
Опа. Меня интересует лут. Все остальное потом. Солос, боги эльфийские. Их нахер. That's the edge of the bubble. Так, погоди. Can't pass. Еще. Когда он... В какой момент? И желтой. Желтую. А, возможно, красную атаку. Through it. We need to shut down the artifact first. Здравствуй, Мануэль. Возможно, красную нельзя отразить, а желтую можно. Is that water just swirling into the air? We call that kind the whirlpool. The anomaly, I mean. Never seen one this size, though. Ля какой, а? Ну, хоть поздоровался. Ладно. И на том спасибо. Это у меня так трансляция? Не понял. Это у меня так... Ой. Так трансляция? Да если б ссылку на OnlyFans. Подожди. Из экран. Какой нати, говорит, сервис тебе тут это, держи. Ну хоть поздоровался, обычно они даже не здороваются. А можно зелье полутать, кстати? Ну, как будто бы зелья закончились. Что сломало мне ногу? Веродана проткнули мечом. Мы слышали их над нами на мосту. Когда они уйдут, мы пытаемся прорваться. Они же не могут ждать нас вечно. Ага. Понял. Ну, по всей видимости, могут. Нифига он прыгает. Как заяц. Прям. Понято, принято. Значит, нас тут кто-то ждать будет, по всей видимости. Так, давай, подожди. Так, полечи меня. А, ты не можешь меня полечить, да? А! Спокойно, спокойно. Девчат, помогите. Ладно, я сам себе помогу.
Так, ща. Тихо. Так, контратаку хочу проверить. На. Стену его просто, видал, откинул. О! И очко получил. Так, ошеломление. Заряжено. Ну, давай ошеломление, раз я с двуручной колотухой бегаю. Подожди, а заряженная атака есть? А есть ведь. А хилок нет. So what is this artifact we're looking for exactly? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. Заряженная атака есть. А хилок почему-то нет. Это как понимать? I don't usually see elven ruins that haven't been picked over. Not many people come this far into Arlathan. Just veil jumpers, mostly. And people trying to save the world, apparently. О! Инвентарь. Он все-таки здесь есть. Чем хилки, когда есть у ворот. Как это зачем? А как без хилок? What was this place? Could have been a temple, could have been where they stored food. But judging by the sentinels, it's probably something important. It almost feels like an armory, or something like that. What's an armory? Wow. I've never seen anything like this. Wait, is this? No, it can't be. Not here. Can't be what? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. Ну пойдем. Просто не получаю урон, и он... Я не... А, ну да, ну в принципе база. Базированные вещи, говоришь? Are we just supposed to jump across? Oh, no, we can make a bridge. There should be a power crystal somewhere nearby. Got it. Bring it over here and slot it in. А, And there we go. Easy. в водичку прыгай. Плавать он здесь не научился, если что. A resonance amplifier. It's drawing magic from the ring temple to this area. I need to shut it down before we can go up the path. But doing that will attract anything nasty that's hanging around. We're ready.
Я же эксперт из чата, не могу ничего другого говорить. Ага. Ranged incoming! You've got him, Laura! Просто видал? Насадил его на куканчик. А, да не в того я хотел закинуть. Местные разломы? Ну, кстати, возможно, да. Боже, как мне нравится эта атака. А просто шикарно. Magic energy. Path should be clear ahead. Хотя удар с разбега тоже офигенный. Топ-100 аниме битв. Ну, выглядит шикарно. So that ritual, the big one where the sky was going Андерский up, сосуд. you say that was Fen'Harel? I mean, the real Fen'Harel? That's what I've been told. But right now, he goes by Solus. And, sorry, the things that got out, the big scary ones, that was Gilnane and Elgranon? Are you okay? You sound a little flustered. Внимание, невыносимо. Ярость. Finding out that 3 of my gods are out У воина there ярость. trying to end the world. Why wouldn't I be okay? Вон, есть шкала внизу, под навыками. Another sentinel construct. We'll have to take it down. Okay, easy enough. But watch out. Whenever you see one, there's more nearby. Seeing these kinds of ruins never gets old. Can anything here tell us what that artifact is? I have a theory, but we're miles away from where that artifact should be. О, топор. Изурон, ошеломление. Да.
Блин. Слушай. Это и на топоры работает визуалка. Тогда пока без нее. Constructs. It means I was right. Right about what? About where we are. It's an armory. And I think I know what the artifact is. Right side. For ya. Хорошо. So, what kind of artifact shows up in an armory? A weapon? An archive spirit. What? A creature of the Fade, bound to a crystal. Ancient elves use them to store knowledge and help them dream. Понял. Опачки. Это что еще за бабуйня? Ля, какие. Красавцы. Darkspawn. Вот это красавцы, конечно. Get clear. Nice move. Darkspawn. Here. I never would have believed it. Today. 48. Кулдауны здесь, конечно, хорошие. Another one of those resonance amplifiers. Get ready. Once I shut it down, the path ahead will remain blocked until the magic dissipates. We've got your back. Sure, here we go. При попадании? Ну, втыкает же топор в землю. Nice hit, bro. На!
Хорош. Просто хорош. I've never seen Darkspawn this deep into Arlothan Forest before. Как As же far as I know, it's красиво never happened. он все делает. The gods are blighted, like Solus claims. Maybe Вот бы в God of War такую боевку, а? Directing them? You saw those Darkspawn, though? Something was different about them. And we'll stop them. Once we get out of this bubble. Right. Let's get to that central temple. Как мощны его лапища. Ну, посмотри на этот волевой подбородок. Как думаешь, какие там руки? Его-то руки не под писюн заточены. По крайней мере, не под свой точно. More Darkspawn. О. Right where you broke that wall. Такое мы любим. Слабое место. Мне кажется, с такой баллистой у любого будет слабое место, нет? Ладно, я хочу топором хочу помахать. Это что за херня сейчас была? Порождение тьмы стали умнее, и они решили баллистой воспользоваться. А, или эта бочка так взорвалась. Ну да ладно. Неважно. Можно мне хилочку? Не, ну умный человек бы с баллистой продолжал стрелять, конечно. Но разве ж так интересно? Ну, мне очень сильно нравится атака с разбега. And another resonance amplifier. Could be the last one, I hope. Me too. Как же они горят. The last barrier's down. We're close. I can feel it. Пуру-пу-пу-пуру, пуру-пуру-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пум-пум, Have you пуру-пу-пу-пум. noticed something about the blight?
Where it is, I mean, it's almost like it's feeding off the elven magic. О, костер с хилками. Так, нам туда, да? Значит, нам надо в другую сторону. Опа. Так, как мне туда попасть? Не так, понятно. Походу, и знаю. Вонь разложения заполнила воздух. Мощь аванурисов превосходит все, что мне удалось видеть раньше. Их магия подпитывается скверной и смертью. Даже сейчас она просачивается в камни. Мы не переживем эту осаду. Это все Солос. Какая-то гадость. If that building's what I think it is, then the alignment means we're here. This is it. This is where it was kept. Where what was kept? The archive spirit, or as the ancient elves called it, the Nodus Derthalin. It means the inevitability of knowledge. What does that mean? Опа, босс. I don't know, actually. The notes were never very clear on that. But I plan to find out. All constructs ahead. The inner sanctum. We're getting closer. Пошли нахер. И ты туда же. Как классно. Looks like this door is going to need a second power crystal. Then let's go find one. Ну, щит, наверное, мне похрен какой. Но пускай будет получше. Возможно, они, может, потом статы какие-то давать будут. Так, по-любому как-то за эту дверь можно залезть. Где-то должен быть еще один. Все понял. There has to be another one of those power crystals around here somewhere.
use it to break through that wall. Хорош. Сорян. Ну уж тэпнитесь ко мне, да? Значит, может он сочно. Ну да, да, мне вообще прям пока кайф. Мне вот интересно... насчет навыков спутника. Мне вот интересно. То есть вот это все, или ну должен быть по идее еще какой-то у них навык, судя по всему. И можно ли их как-то кастомизировать? Ну, точнее, или они просто с твоим уровнем качаются? Опачки. А, ясно. Давай. А везде топоры будут. Не, ну, щит и одноручное оружие, это так. Здесь можно за Капитана Америку зато поиграть. И со щитом кидаться, и это будет работать, по всей видимости. Причем довольно неплохо. А что там целая ветка под это есть. So we take it and we're good, right? We can head back. Oh, I wish. No, it's a lot trickier than that. Ну, конечно. Right. Because darkspawn, demons, and animated suits of armor aren't tricky enough. Но. I'm sure we can handle it. It isn't that simple. Сука. Как же мне нравится мой персонаж. The way I'd usually do it, it'll explode and take out half of Arlethan with it. Good news is, I think I can shunt the energy somewhere else. Okay, here we go. The way the magic is pulsing, I've never seen this before. Там зерги. It's almost like it's А вот и он. breathing. Это же был Огр? Я прав? О, да. Но нет, это не Огр. А, нет, это Огр. Блин, на демона похож на какого-то. Блин, а огонь жесткий здесь. А! Красненькие атаки не парируются.
О! Ля, красота какая. Просто рестлер. У меня не воин, у меня рестлер. Well, wasn't expecting to fight an ogre today. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. Okay. Let's see. Okay, okay. There we go. Ooh. No, no, no. That's good. I think. Oh. What does that crystal do? Keeps the artifact powered. Focuses the ambient magical energy. That's why these things still work, thousands of years later. Oh. No, you don't. О, это явно нехорошо. Sulanan, Vir Sulevanan, Enasal Dirthara. Well then. I am the Nadas Dirtharan. Right. I have questions. I am the Nadas Dirtharan. Но... А корифея, случайно, не так звали? Секунду. А, не, его звали Сети Амладарис. А, ну он человеком был, откуда ему там взяться? Guess it's broken like the rest of the artifacts. It isn't just any artifact. That's the Nodus Dirthalin, an archive spirit. And it does work. Or will, at least. Its crystal is broken. I guess maybe the blight threw its resonance off somehow. But I should be able to fix it. It's kind of my thing, fixing magical stuff. А до этого говорил, что твой конек взрывать их. Она больше на гнома похожа, с ее любопытством. And the blight, and the darkspawn. Let me know when you're ready to head to the Veil Jumper camp. Так, да я бы хотел здесь еще полазить, наверное. О, все-таки спутников тоже можно качать. Ё-моё. Да я ж вечность с этим разбираться буду. Слушай, а вот это мне нравится. Только сейчас заметил, что она с луком, кстати. Так, давай сюда.
О, Хардинг не получила уровень. Как это понимать? Что Хардинг вообще не идет экспа. Так, удерживай кнопку атаки при завершаемом ударе, чтобы усилить его. Отлично. И надо вот эти 2 поинта взять. Так, а ну-ка, подожди-ка. 2. 3. Так, а вовремя это значит когда? А, во. Это значит вот так. Когда только загорелось, получается. Это значит вовремя. Ну, погнали. Ready to go? Вперед. Right. Let's get moving. Come on. I'll show you the way to the Veil Jumper camp. Wounded, 16 on bed rest, and some of our most experienced fighters are still missing. We're running out of Veil Jumpers. Whatever's going on out there, it's scary. Ну, мне, блин, с графикой, с анимацией они, конечно, поработали. По крайней мере, вот пока что я вижу. Как будто бы даже стоит настройки немножко снизить. Jahel and Milva never reported back from Demeter's crossing. There are 100 people living in that village, or near enough. You're back, and you're alive. Good. Sounds like things have gotten a lot worse since we left. Darkspawn. They're showing up all over Arlethan, attacking anyone in their path. We've evacuated 3 daily settlements already. We ran into Darkspawn too, near the Nodus Dirthalin. Wait, you found the Nardus Dirthalin? The archive spirit? We could ask it about the gods. Figure out their next move. Эх, ну, куда где экспат, там и я. Won't tell us anything. But that doesn't matter. Any Dalish settlements we can save, we should. So far, we've been lucky and arrived just in time. But given how fast these darkspawn are moving, it's only a matter of time till our luck runs out. Well, it hasn't run out yet. So let's stretch it until it breaks. If we could predict where they'd strike next, we might get ahead of them. But so far, they've been unpredictable. Which leaves us with what? Demeter's crossing. What? Irulan and Strife. When we came in, you said you'd lost contact with Demeter's crossing. We could go check it out. The 3 of us, I mean. 4. I'm coming with you. Вот это правильно. You were still shaky. Пойдемте вчетвером. I'm coming, Harding. I don't know what you're going to find there, Rook. Likely nothing good. But you'd be saving people. And it might get you on the trail of the gods. Demeter's crossing's on the far side of the lake. There's a small boat at the docks. It'll take you there. Watch your back out there. And good luck. От души. Так, а чё этот? Как его звать? Может, у вас тут магазинчик какой есть, нет? Интендант, может, какой-нибудь? Благодаря помощи отключили артефакты. Она также нашла в деревне хранящее знание, но теперь полная решимость избежавших эльфийских богов. Okay, we'll need a boat to get there. Let's head to the dock. Так, а как мне что надо сделать? Спутники, навыки.
Накладывает ослабление. Подожди. А у меня есть что-то по ослабляющим целям? Есть. Так, переделываем все. Ну, точнее, не переделываем. Как им менять навыки? А, во. Так, мы убираем выстрел из тени и ставим вот эту штуку. Кардинг, что у тебя? У тебя пока ничего, да? Понял. Поэтому она не прокачалась. Хорошо. Хорошо. Так. Давай просто высокая. Хера оператива жрет, конечно. Так, сейчас в игру перезайдем. Ну. О. Хорош после каждого запуска шейдеры проверять. Трейдеры проверять. Okay, Так. we'll need a boat to get there. Let's head to the dock. What you hear? If you're in the market for instruments of dismemberment, just so happens I can help. Повышайте ранг, открывайте новые предметы. Интересно. Что у вас тут есть? Есть топор. Но у меня чуть получше. Нет, вот. 15 урона по здоровью. При зажигании оружия вы получите точность.
Прикольно. Сколько она стоит? 1600? Да пока вроде и так сойдет. А там посмотрим. And now that we've met, do your best not to die. We're losing too many veil jumpers. Здесь Иллювиан есть. Ну, погнали. Что там нам говорят? Даже словарь терминов есть. Артлатанский лес исследован на 0%. Быстрые переходы есть, это радует. Так. Сюжет завершено. Переправу Деметы. Давайте здесь еще полазим. Вдруг что интересного найдем. Ну, запись кодекса, например. За соточку. Распутная вдова. О, журнальчик почитать. Seems like a lot's happened around here. What hasn't happened? This area is where Tevinter Magisters destroyed Arlathan City centuries ago. Whole lot of blood magic during the war. What about now? Whatever Solus did stirred up everything again. The old blood magic from the war never went away. Ancient relics appear out of thin air, ruins float. It's like an old wound that never healed. And now it's bleeding again. Ценности, продажа ценностей повышает репутацию. Какие материалы нужны для... Короче, это все нужно для улучшения торговцев. Хорошо. Шорткат. Что, драться-то будем? Где подраться? По-любому Неф нужна. Или как там ее зовут? Забыл. Ну, в общем, вы поняли. Путница-магичка, я думаю. Ой. Ready to go? Так, ты нам пока не нужен. А я могу сделать так, чтобы они ее атаковали, а не я. Скрыты ныне тайны прошлого от всеобщих глаз непрошенных, но поможет бдительный взгляд, совиные крики в себе ключ таят.
Must be something to this. Наверняка. Пойдем еще сов искать. Laura, nice. Thank you! Так, ну пока здесь типа все закрыто, да? По всей видимости. Ну ок. Поплыли тогда в деревню. Nev, you sure you're up for this? I'm fine. Couldn't sit still much longer. Then let's go. Эльфийку надо переодеть. Мне не нравится ее наряд. А тоже на нее доспехи натянуть. I've never seen fog this thick in Demetta's Crossing. Это вж неспроста. This isn't right. The dock usually has people bringing goods to market, bartering and shouting. It's always busy. Something happened here. Stay sharp. Переправа Дметы. Угу, хорошо. It's so quiet. Too quiet. Where is everybody? Ой, блин. Вырвалась. It's market day. People should be out selling eggs and buying bread. But everything's just abandoned. They barricaded the main entrance into town. To keep something out? No. To keep something in. О! Even worse than in the forest. Keep them in. Mayor's orders. You okay? What happened here? Keep them inside. Listen to the mayor. Hello? I don't think he can hear us. Ну пойдемте, кого-нибудь не выпустим. No, you can't leave. Hey, can you hear me? Someone used powerful magic to dominate the minds of these villagers. The town square! We need to search for survivors. Let's see what we can find. Turn out. Забудь об этом, со старостой бесполезно спорить, он без раздумий запустит руки в городскую казну, чтобы установить новый фонтан на площади перед своими окнами. Но закупить хорошую древесину, чтобы отремонтировать пристань, которой все пользуются,
Ты что? Это же так дорого. Это пес. В него засел дух коррупции, который срочно надо изгнать. This is Adeline. I knew her. She was a farmer. Sold spices to us, the best in Arlethan. Он теперь не I can't продает, believe this happened. к сожалению. This blight is weird. Seen anything like it? Never. Blight's usually dead, static. But this is alive. Где староста? У меня для него кое-что есть. Something big. Stay sharp. Over there. 2 more survivors. Hey, what's going on here? Find the veil jumpers. Bring them to the mayor. They're talking about Jahel and Milva. They said bring them to the mayor. If we find the mayor, then maybe we'll find your friends. Why were they looking for veil jumpers? What did the mayor want with them? Look, more people. Must round up everyone. Must get them inside. We've been rewarded. Ля. Где-то я такое уже видел. Milva! That's one of your fellow veil jumpers? Valara! Jahel! He's alive! Valara. We're going to help you. We'll get you down, Jahel. No, listen. The gods have returned. I saw them. I heard their voices. The gods did this? A blood ritual to release the blight. And the villagers, they said they needed power. Valara, be careful. Дайте, что ли, подраться уже. Че, и подраться не дадут? Там были бабосики? Черт! Юлий! Староста Юлий! Это конь Юлий! Опа, С! Какой красивый, а! Посмотрите на эту милашку. Нам срочно нужен осел. Какое, а? Даже Григорий не такой красивый в Dragon's Dogma был. I know you. You're the mayor of this town. The village. The people. Are they, Blighted. Dead. All of them. You gave them to the gods, didn't you? Didn't you?
They were in my head, infecting my thoughts. Не гони, ты просто алчный хер. Please, help me. Расскажи нам все. You're not going anywhere until I get the full story. А потом я тебе топор в башку воткну. You have to believe me. The gods told me to lure the veil jumpers to the center of town. О, Хардинг тоже ему не верит. Rounded up and kept safe. They would be the first to witness the glory of Gillenayne's new creation. She showed me gold. So much gold. All this for gold. The villagers, the veil jumpers, the blights. Как его серьезно можно слушать, а? Is dead because of your greed. I didn't know. You don't understand what it was like to hear those. Чего у него уши, кстати, не The эльфийские? gods exploited his greed and fear. I'm supposed to feel sorry for him? I say we leave him right here. But I'll die. The blights everywhere. What if the dragon comes back? If we let you go, you'll run straight back to the gods. They were in his head. Their influence might linger. I understand what they do now. I won't be tempted again, I swear. Rook? Ну! А где третий вариант? Топор ему в голову всадить. Leave him here. He can fend for himself. No! Wolves will get him in the night. Or, given the state of this place, something worse. The people of Demeter's crossing were depending on him. The least he can do is stay with them now. A steep price to pay. And we're the ones to choose it? Somebody has to. You don't understand the power they have. They show you what you crave. They speak to the darkness in your heart. Он человек. No one can stand against that. Watch me. I won't be the last to surrender. I felt the evil. Let's go. No point arguing with a dead man. No. The fate had Блин, говнюком себя The чувствую. gods were free. Thanks to Solus, they'd woken up to find their empire, their subjects, even their fellow gods, all gone. But they still had the power of the Blight, and corrupting a village was just the start. They made plans to tap more of the Blight, all of it, to rebuild their empire. As a path to power, it had its costs. And everyone would pay for it. Ба! Не могу так. Right. Also, the gods. I never meant for that, I swear! The gods exploit. Leave him here. А, нет, могу. At least he'll have a chance to fight back. You don't understand the power they have! No, What? I will...
Как выяснилось, могу. Ладно. Fate had opened. Хорошо. The gods were free. Thanks to Пускай. Бабка доказала, как говорится. Что ж, тогда... Кстати, а здесь есть быстрый сейв? А то я что-то F5 тыкаю, а оно не тыкается. Походу быстрого сейва нету. Вот видите, вот это козел. Спасибо за фоллоу, конечно. Но здороваться-то должен же кто-то. Тот хотя бы поздоровался. Spread blight everywhere. The entire village was overrun. The few who survived are controlled by blood magic. Their minds... Elgernon and Gillenane used them like puppets. Опа, ну, что с тобой сделали? They will not rest until you are on your knees, fearful, cowering, helpless in the face of such power. Lady Morrigan? 'Tis simply Morrigan to you, Scout Harding. What a pleasure to see you again. Да. Rook, this is Блин, как ее жизнь потрепала. Acquaintance. I thought she could help. Morrigan helped the Inquisition when Varric and I were part of it. She knew more about ancient magic than anyone, except Solus. 'Twas both pleasure and necessity to help then, as it is Прическа, now. конечно, не очень у нее. Да. И вот эта херня на голове ей тоже не нужна. So who are you exactly? В смысле? Нормально, у него в целом лицо норм. Не считая прически, конечно. Рот, правда, огромный. An honorific born of rumor and exaggeration. The fearsome reputations of Но вблизи норм. however, are Вблизи duly получше, earned. конечно. This dark turn of events shall only become worse. Whatever comes, we're ready for a fight. Words easily said, but rarely proven. Yeah? What do you know about all this that we don't? As dangerous as Solus himself may be, his imprisonment of the gods was just. Ну так, To leave them unchecked. годиков-то и сколько? End of Thedas. Just to be clear, you know your old friend Solus is actually the Dreadwolf. So I have come to learn. It rather explains how he knew such a great deal of ancient elven history, and why he became so vexed when I attempted to explain it to him. Whilst I cannot claim the same depth of knowledge, the knowledge I do possess is yours for the asking. I hope it helps. For all we know, the entire world will look like Demetus Crossing once the gods are through. Not if we stop it first. Ah, the confidence of youth. You shall need a good deal more of it. I suppose you have some advice? Set aside your notions of godhood and see them for the ancient, Сисюнцы? powerful Да, ones сисюнцы they поменьше are. стали, конечно. Standing against them shall require serious magic of your own.
When you interrupted the Dreadwolf's ritual, did you happen across any of the tools he used? He had a dagger, but it got lost in the chaos. Then you would do well to find it. 'Tis better in your hands than those of the gods. Is there anything else Solus might have had that could help us? We're in his... Ну, так, возраст. Calls it the lighthouse? Ah, yes. The legendary sanctum of the Dreadwolf. 'Tis said his Illuvian, the Viravas, could travel to any other Illuvian of his choosing. Годики даже ведьм не щадят. Right now, it only goes to Arlethan. I can take a look at it. Maybe fix Не it. интендант, разведчица. I know Illuvians better than most. Any help you can offer, we'd appreciate. If Illuvians even work the same way, all the magic is different now. Our gods are back. Our gods. And they're killing people and blinding the world. How do we stand up Кто-нибудь дайте against that? леща. We don't have a choice here. We stand against the gods however we can. Because if we don't, Пусть она успокоится. nobody else will. You get the Illuvian fixed at the lighthouse, we'll find the dagger. Let's figure out our next moves after that. Let's get to work. There's a lot of fight ahead of us. Indeed. Prepare yourselves well and have a care. Блин, ей как будто ботекса, знаешь, накололи. Она так натянуто улыбается. Or slain. In this battle, I shall render whatever assistance I am able. Right. Let's move. Так, хорошо. Что у нас тут? Исследовав переправу, команда узнала правду. Боги наслали на город скверну и погубили его. Но хуже всего было то, что в этом помог староста, предав своих соседей ради золота. Отношение лучше. Хорошо. Команда решила оставить староста на произвол судьбы. Награда 900 опыта. И ачивка. Шикардос. О, у меня ульта перезарядилась. И левел я получил. Так. Урон здоровья от легких атак. Критический урон. Давай пока сюда. Зона поражения. И ускорение. Шикарно. Так, а что у меня ульта делает вообще? Как мне ее посмотреть? А, во. 1900 физы. Урон по области 4 раза. Ну, эпичная ульта, конечно. Очень эпичная, мне нравится. Окей. Что-нибудь полутать надо срочно. I should have taken the shot. That would have made things worse. You don't know that. All you have are guesses. We're up against something unfamiliar, working with more rumors than facts. Of course, that's all I have. I should have taken the shot. Maybe you should have taken the shot, but we can't change it now. Yeah. I just have to live with it. Right? Tried to stop the world from being swallowed by chaos, and now it might be swallowed by chaos anyway. Elven gods escape from their prison, Solus is in your head, and we're scrambling to figure out what to do. And Varric? Varric knew the risks. He knew what it might cost. We're still standing. The fight's not over. You know, I like that about you, Lace. You don't stop fighting, you push for answers and action, while I can get stuck on questions forever. Well, we need someone who can put the pieces of the puzzle together. We're fighting the unknown. Exactly. Everyone has a part to play. Меня интересует Кассандра. Brought us together because of our strengths. He wanted a team he could rely on. We have to be that team.
play to our strengths. And rely on each other. I think I can manage that. Then let's find Solas's dagger. It'll be a start. Так. У тебя что? Против расколотых. Замедление, да? Угу. Ну, замедление звучит пока так себе, конечно. Ну ладно. Ну, поехали. Look. There's magic lingering in this spot. Strong. Old. The dagger was here. Something took it. Darkspawn. Oh no, what if it took the dagger? Наворотили. Only one way to find out. Да нормально, прокачка классная. Look, there goes. Это же здорово, когда у тебя есть варианты прокачки. Big darkspawn coming right at us. А! А! Тише, 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 родной. We have to go after that ghoul. Let's get this gate open. Look up there. That magical device. Какой неприятный он оказался. Здорово. Блин, пока нравится. Прям кайфую сижу, на самом деле. Так, а где? А, сундучок за дверью. Good work. Let's keep on the trail. Боевка просто кайф. В God of War бы такую боевку. Покров лесного стража. Что это за хрень? И кому это? Это О, шлем! Средний шлем. Но мне, блин, а мне тяжелый нужен, наверное. А че я вообще... Почему я в легких доспехах? Я же воин. Поношенные доспехи. А у меня искусственный доспех странника. О-хо-хо-хо-хо. Не, ну я не могу такое прекрасное лицо скрывать. Souls-like не иначе. Не, вообще не Souls-like ни разу. Абсолютно. И близко нет. Скорее слэшер. Anyone spot that ghoul? It must have come this way.
out. More dark spawn ahead. Да хватит бить меня, уроды. Судьбу мира. Вот усы я забыл сделать. С усами косяк, конечно, вышел. Но здесь, по идее, здесь зеркало превращения. Сейчас я тебе покажу классную штуку. На! Страшно, вырубай. О, Харден, хил. Ля. Наваляли. Look out. More dark spawn ahead. Нет, тут гениталии вообще ни о чем. Блин, надо было ульту, наверное, оставить. А! Да ладно. Да какой секира, ты о чем? Это обычные элементы боевки любого слэшера. God of War, Devil May Cry. Ну, нормальный God of War, не тот, что сейчас.
О. Ну, так это в любой игре есть. Подобной. А теперь ловите. Теперь начинается красота. А, чё, сука? Да, ну куда вы меня убиваете? Остановитесь. Так 2 кружков нет рядом со здоровьем. Не, это больше слэшер. Look out! More dark spawn ahead. That's one for Rook. More darkspawn coming out of those pools. А как ты не вовремя так? Good hit. Да ну, вы чё мне добивание сбиваете, сучки? Ну да. Наконец-то. Ё-моё. Did you find the dagger? I don't think these darkspawn took it. Let's keep looking. Не, ну боевка мне нравится. Особенно удар с разбега, удар в прыжке, это прям вообще бомба просто. Просто бомба, просто песня, я бы даже сказал. Так, сундук. Где сундук? Где-то здесь должен быть сундук. Я вот думал, хочу, не хочу, а потом такой, да, конечно, ну а чё бы не поиграть, правильно? И решил, что поиграю. А там как раз за предзаказ много косметики давали. И я такой, ну сейчас бы ради косметики не сделать предзаказ. Я что, безумец, что ли? Здесь сундук. Как мне залутать сундук? Вот в чем главный вопрос. Ну, вот у меня сейчас с записью, с трансляцией на высоких настройках 80 выдает. Если на самых высоких ставить, то там, конечно, там 20 FPS. Так. Срочно думаем.
Срочно ищем способ забрать сундук. Это наша первостепенная задача. А, нашел. Вполне. Ну, с картинкой они тоже классно поработали. Анимации лиц. Ну, персонажи сами красивые. Ну, он даже хотел некрасивого сделать все равно. Смотри, какая красота получилась. Если не ради косметики. Ну да, да. Даже премиального шматья нет. Это как будто не я делали. Что дают? Корона из листьев, тяжелый шлем. Это мне. Это сюда. Видел дерево прокачки здесь? А? Как тебе? Что на это скажешь? Ну или ради 80-го левела, согласен. Урон способностей. Скорость восстановления мощной способности. Защита, давай. Батюшки. Ну вот как косметику не покупать? Как вот не покупать косметику, если вот так вот шмотки выглядят игровые? А ну-ка. Fall damage. Забавно есть. Не, дерево козырное. Много чего поделать можно. Интересного. В дереве. Я так, краем глазика пробежался по нему. Оу. Оп. Можно и щитом покидаться, и мечом и щитом поиграть. Ну, с одноручкой и щитом, точнее. Но это как-то не козырно. Так, погоди, здесь тоже вон сундучок есть. О! And there's probably another one. А, Nicely done. I mean, it's gross, but you can't argue with results. ну, насчет шмоток еще в инквизиции. Да там с двойки. Траблы были уже. Да какой с двойки, с первой части? Только на воинов нормальные сеты были. Ну во второй части сет защитника классный, а в первой части Джаггернаута и Кайлона. О, ошеломление. Хорошо. Но щитом тоже будем кидаться, наверное, периодически. Он ошеломление навешивает. Довольно приятное. Ну да, вот персонажи и графику, они же рисуют красивые. Пускай рисуют. Опа, опа. Ай.
Совершите... О, ачивочка. Look, another one of those magical beams. There are 2 of these devices this time. I bet Ну, ближе к середине должна же одна. Ну да, да, да. Ну, в принципе. Так себе все. Подожди, что там? Лестницы какие-то, да? Явно шлут какой-то должен быть. О, вижу сундук. That's one. Now to find the other. Good work. Now let's see what's behind that gate. За этими вратами сундук. Сундук. Сундуки мы любим. Большой топор. Опа. Ну-ка, ну-ка. Вот. Вот, не зря я у эльфов не покупал. О, смотри. Блин, ну ладно, оружие здесь хорош. Оружие хорошо выглядит на самом деле. Ну, по крайней мере, вот то, что я вижу. Лучше доспехов. Лут, 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 лут. Лут собрали, можно идти дальше. Ну, почти. Злой как стов табак, тил ловить чеврак, краснорылый лук по глаз за черный вурдалак. За ним мы как раз и бежим. Хера мне наваляли. Не. Аргумент на случай важных переговоров. Да, жаль, мечей двуручных нет. Я все-таки больше по мечам. Но и топоры тоже люблю. Хотя и молоты люблю. Если будет какой-нибудь красивый молот, можно его поиспользовать. Ему бы, собственно, и нет. Но мечи в приоритете, конечно, у меня. Я паладин в душе.
Полярмы. Не. Тогда уж глефы. Проверенное временное одеяние. Ну, блин, оно лучше. Глеф? Не, нету. По крайней мере, у главного персонажа нету. Хотя хрен знает, что там у разбойника есть. Паладин с молотами и с мечами. Но не. Ну, молот я не очень люблю. Молотов мало красивые в играх делают. Все молоты убогие такие в основном. Фига он лупит. Но я тоже парень не промах. А то. Я вообще красавец. Куда ты лезешь поперед батьки-то, а? Ну, это Варика ранили. Этим кинжалом. Вонючий Солос. Ну, нахрена ты его берешь? А разве у гномов не должен быть иммунитет к лириуму? Типа им же, ну, похрен на лириум. Как будто бы. А, это был не босс. Вот это босс, походу. На тебе. I can hear it. The song of the stone. What is happening to me? О, она как этот. Как гном-пиздюк из первой части. Сейчас мне по жопе взрыв как спровоцирует. Серьезно? Хоть сейф есть. Так, что за эффект подготовки? Накладывает раскол. Мне нужно это. О! Уязвимость к огню, устойчивость к... О, блин, кайф! Какой кайф! А, лечи меня, лечи! Подруга, лечи! А я как раз огнем бью. О, еще здесь скидывать можно врагов.
И рестлинг устраивать им. Так, а вот и он. О! А ну-ка. Фига, они его там разорвали. Как будто бы я им тут и не нужен. Не? А, в смысле, как он меня убил? Они вроде как и без меня здесь справляются, в принципе. Лечи меня, детка. Детка, лечи меня. Мы потеряли рука, бедолага. Жестко они с ним, если честно. О, ну вы чего? Надо посмотреть, что это осквернение дает. Оно, походу, урон по мне повышает. А, хрен ты посмотришь. Давай, давай. До свидания.
Пошел нахер. Ань, чё ты не упал? Падай давай. Падай, говорю. Good to go again. Убить. That dagger. What did it do to me? Not sure, but we should get back. We'll talk it through there. Намана, намана. Your pet has failed, sister. And now the magic of the dreadful stagger is hidden from me. Fen Harel meddles once again. If his dagger's beyond our reach, we must craft another. Made of red lyrium. You said something took you over? Something like that? And it's still with you? Yes. I think so. It can't be possession, can it? I doubt it. Dwarves can't be possessed. Вот именно. They aren't connected. Кто ее вообще просил хватать? Solus's dagger triggered this event. But how? О, она, у нее почти зажил синяк. I'm sorry, Lace. I wish I had answers. It's all right. Talking has helped. And hey, we got the dagger, right? Mission accomplished. Да, все, можно отдыхать. Устроим вечеринку. Dwarves have never used magic. We can't. We're friends, so I'm going to be honest. It feels wrong. Bad. Really? Two elven gods escaped the Fade and now this? What if it's connected? Okay, I know we need to be wary, but I think this is a good thing. I feel connected. Ага, последние гномы, которые это чувство, получили от меня по щам. Точнее, от Инквизитора. Dwarves call ourselves children of the stone. Some of us have what we call stone sense. Those that have it can feel caves, lyrium veins, and faults in the rock. I wasn't one of them. Maybe the dagger unlocks something hidden. But
But this is more than the stone sense I know. О, ты, кстати, еще удивишься, какой у меня инквизитор классный. But it's not going to be a problem for us working together, is it? As long as you're throwing rocks at the bad guys and not me. Don't give me a reason to then. No promises. I'll send word to the Grey Wardens about the blight we saw. And then I'm gonna lie down. And we need more answers about what the gods are planning. Получается, у Варика тоже должна быть какая-то способность открыться. Good luck. Try not to let him get to you. У него-то этот кинжал внутри прям побывал. And I'm not sure what my new magic's about, but I know it feels right. With their eyes on the Dreadwolf and the gods he'd set loose, they couldn't see their own personal demons coming to haunt them. Harding told herself it felt right. She was connected to the stone, to the lost titans, and all of Dwarven history, with its buried secrets. How could that be anything but good? Опачки. Кто-то встал из-под земли. Или кто лапает все подряд? Мое почтение. Хорош. Мне нравится. Ошеломление. Изурон. Нужно 300% по ошеломленным врагам. Ох, ты ж ни хрена себе. Хорош. Так, Хардинг. Мне вас надо будет переодеть. О! Так. У тебя комба была с этой, да? С девочкой. Ну, собственно, мы, наверное, и пойдем в эту комбу. О, прикольно, раз в минуту самостоятельно срабатывает. А, она прям маг. Взрывает растерянных. Очень сильное ошеломление. Слушай, вот это тоже неплохая штуковина. Так, а Нефу... А, ну квест Неф мы еще не делали. Правильно? Так, а я иду вот сюда. В АУЕ. Потом вот сюда. О, блин, ни хрена себе. Сюда тоже идем. 30%. Блин, вот эта ветка мне нравится. Потом вот сюда надо дойти будет. Слабому месту. Блин, нормально. Вот сюда прям выходим. И потом в истребление. Премиальные предметы. Ну, это да, это я знаю. Я видел. Пойдем сходим в гардероб. Переоденем заодно нашу эту эльфийку. А то что-то мне не нравится ее наряд. Он какой-то неподобающий руку.
That room wasn't there before. Стоп, этой комнаты раньше не было. Не было, она была закрыта, не переживай. I don't think. Так, давай-ка мы тебя... Во, ну так лучше же гораздо. Видно. Ля какой. Беру. Так, можешь себе тоже что-нибудь приглядеть. Фу. Намана. Фу. Подбородок. Не, это не. Блин, вот это хорош. Шлем Геллара. А ну-ка. Ну, у меня подбородок мешает. Но хороший, да. А здесь нос мешает. Но опять же, как я могу скрывать такую красоту? Тоже, да? Ну, такое. Болты Харилана. Ну, да, хорошо выглядит, мне нравится. Так, ну здесь пока пусть по дефолту выглядит. И тоже берем. Ля, на эльфа похож. Из Властелина колец. Во. Ну вот. Вот это адекватные доспехи, блин. В игре дают ересь какую-то. Так. Мне срочно нужны усы. Без усов как будто голый. Вопрос только какие? Не. Не, бакенбарды хрень. Сюда просто. Так. Подожди. Боже. Ну разве не чудо? Усы-то верни. Боже, как он прекрасен. Так, враг моего врага. Так, сейчас я подойду.
Окей, ну пойдем с Солосом поговорим. Therefore, Harding must have put my pack here. That makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Guess I can spare a few moments to unpack my things. Varric and his life lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Зеркало для бритья. Take a long, hard look in it, kid. It'll always show the face of a hero. Блин, я считаю, это зеркало надо с собой носить. A damn good-looking hero, if I do say so. I helped a lot of Minratha's slaves escape to freedom the night I met Varric. Then the Magisters cracked down in retaliation. And the Shadow Зеркало Dragons decided I was too настоящего. much trouble to keep around. Так. We could have taken a stand and dared the Magisters to come after us. At least people are free because of what I did. Ты прекрасен, даже не сомневайся в себе. A peddler gave me this after I saved his caravan from bandits. He told me nobles think of ruling like a game of chess. Ебать, это что за шахматы такие? Humanity will leave on the world. We fight each other, we oppress the elves. We're at war with the Untom. If our rulers keep treating everything like a war game, the only marks we leave on the world will... Варик любил, когда Кассандра была пожестче. Это да. Так, и что-то где-то еще можно разместить. Руководство по ведению боя. Но это всегда должно... Нихера, ну ладно. Must have read this thing cover to cover a dozen times during weapons training. А толку от этого? The number of times I banged my head against this book trying to make the concepts. Так надо не головой биться об книжку, а читать ее, балбес. Сумасшедший какой-то. Right. That's better. Now, how do I connect to Solus? Just sleep or relaxing? Maybe if I clear my mind. Если ни о чем не думать, это я умею. Точнее, ты умеешь. Ты же явно ни о чем не думал, когда себе такую прическу отращивал. Back so soon. It must have been worse than I had thought. А ты радуешься, да? But perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. You could not possibly be here to take advice from the one you called the Elven God of Lies. Ты эльфийский бог мудаков. I'm not here to debate whether what you said was accurate. But to be clear, it was accurate. I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Alkanan and Gelanane. Someone has to do something. I may not be the right person for this job, but I'm the only one left. So your call to action is that any attempt is better than none? I met Varric when he asked the Shadow Dragons for help with freeing an old friend from Venatori slavers. The Shadow Dragons had a safe plan that wasn't going to work. So you and Varric led an armed rebellion and dealt a devastating blow to the Venatori. How'd you know that?
You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know that if someone has to make a call, I'll do it. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris. The Elven Gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. Так ты сам такой же. The Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned. Until they release it. I don't understand. Elganon and Gillinan were elves like you, right? Why would they want to blight the world? It is my fault. As the Dread Wolf, I was a thorn in their side. When my efforts weakened their grasp on the Elven people, they grew frustrated, then desperate. And turned to the Blight. Once the corruption took hold of them, they were blind to its horror. It was just another source of power for them. Now they would blight the world without hesitation, and call us backward and foolish for opposing them. The Blight didn't escape with the gods? Elganon and Gillinan escaped largely empty-handed, fortunately. Most of the Blight is still trapped in the prison I created ages ago. So what we saw at that village, that's them not at full strength? Correct. The rest of the Blight is imprisoned? There's more than what's in the world already? Yes. Centuries ago, the Magisters of Tevinter opened my prison. A tiny fragment of the Blight escaped. That fragment grew beneath the earth, and led to the Blights that have swept across the world. However terrible the Blight is now, it is a mere fraction of what we will see if its full power is unleashed. Then we shut down whatever they need to do to free the Blight. They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My Lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the Blight is the first. What's the second? Followers. They have called themselves gods. And what is a god without worshippers to sing their praises? You think they want the elves back? I don't think the elven people will bend a knee to blighted murderous monsters. Agreed. Elganon and Gillinan care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. If you hunt them, they will lead you to Elganon and Gillinan. I came here for specifics, not fortune-telling. I would tell you more were I not currently in prison thanks to your actions. Fine. I'll go kick the trees and see what falls out. The Veravas, the lighthouse Soluvian, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes. I suppose we will. And when you speak with Varric, please tell him that I regret what happened. Вроде вот много чего наговорил, а по факту ничего и не сказал. О! Угу. Ну, понятно, ладно. Тогда пускай эти остаются. Так, вас я переодел, да? Да. Хорошо. Оружие я вам тоже выдал. Смена обстановки. Отлично. Так, ну допустим. Что нам? Поговорить с Вариком. Варик, свинота. Хватит валяться. Я всего лишь ключицу проткнула кинжалом. So Solus told the truth about the gods. You heard? It's bad, Varric. If you'd seen Demeter's crossing,
The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. I'll get it done. I never doubted it. Never mind. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? You risked your neck to bring down an entire slavery ring. Pretty much by yourself. I had help. Sure. I got winded about 5 minutes in. You did most of the work. Ticked off a bunch of Minrathous big shots, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. There is something. Did Nev tell you about me talking to Solus in the Fade? I had some good arguments with Chuckles back in the day. I can't imagine being stuck with him in my head. But how are you feeling about it? Он мудак. Your old friend is kind of an asshole, Varric. I'd love to be a fly on the wall while the two of you get into it. Solus fought a rebellion against Elgar'nan and Gillenane. He didn't want to be a god. But he's also a lot older and more powerful than any of us. He looks at us like we're toddlers. So how do I deal with him? Well, act like you're as smart as he is, and he'll be insufferable. Show him you respect his age and experience, and he'll remind you he's just a man. Honestly, pick whichever of those pisses you off less. He also asked me to tell you that he regrets what happened. Hurting you, I mean. Chuckles is sentimental. He could burn the world down, and the thing that would make him cry is a single flower with blackened petals. Demeter's Crossing was awful. While we were there, we found one survivor, the mayor. You left him to fend for himself. Not everyone was happy about my decision. We're just starting out, and I'm already losing their trust. The key to earning the team's trust isn't to only make decisions everyone agrees with. It's showing the team that they can tell you whatever's on their mind, even if they think you're full of crap. And know you'll listen. When I took over at the ritual site, I had to make a call on who came with me to knock over that statue. It was the first decision I made leading this team, and Nev got hurt because of it. You made a decision with the best information you had. Sometimes you do that, and people end up hurt. Or worse. What would you have done? What would I have done? Probably gotten myself killed and failed to stop the ritual if you hadn't stepped in. A good leader isn't someone who never makes mistakes. It's someone who admits when they make one. That's how you earn their trust. Ну ладно. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking. Will do. Anytime. Надо искать Хоука. Точно говорю. О! Здесь дверка открылась. Для переезда очень важно не забыть 6 комплектов одежды, 4 железа на стройке,
Коллекция циклов рассказов из Neverwinter, набор приправ, 2 сковороды, бурдюк, мыло, чистая вода, дополнительный дневник примечаний. Ирелин предложила помочь с упаковкой вещей, не знаю почему. Возможно, она все неловко себя чувствует после расставания. Хорошо. Кто-то с кем-то расстался. Неловким образом. Так, там Хардинг. Туда хрен попадешь. Давай, золотую антилопу. Туда. Так, тут я тоже был. О. Hey, Nev. Hi, Wisps. Yeah, they're still here, but you're here for leads. You want allies to go after the gods? I've got places to look, if we can get anywhere but Arlathan. Valara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? Храмовников. First, the Antivan Crows. You want to fight gods with assassins? Not just any assassin, their most feared mage killer, the Demon of Virantium. Working with a feared mage killer doesn't bother you? If he doesn't have a contract out on me, it's not a problem. It's a fancy name. Can he back it up? That's the question. The demon got his nickname taking out blood mages and Venatori. From everything I've learned, the reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been fewer stories the last few years, but the Crows would know. I can set a meeting with their bosses. As soon as possible. I hadn't planned to dawdle. You said the Crows were first. What's next? A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter. An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. And who fights the worst of it? The Shadow Dragons. Good idea. Resist the gods with our own resistance group. If the gods enter the empire, our contacts back home might get something. Years with the Shadow Dragons, and this is the first time we've worked together. Directly. I gather information for the Shadows. You might have used one of my leads. And I've heard of you. I bet everyone heard about the Nessus job. You were right to avoid Minrathous after. More than one Magister wanted your head. It was good work, though. And we've got more ahead. We trained to be the best at countering evil magic. Time to prove it. Were you missing a challenge? So we talked to the Crows in Antiva and the Shadow Dragons in Minrathous. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either. If Balara's ready for us. Yeah. Should check how things are going. Угу. Ну, я бы начал тогда с ее района, наверное. Я так полагаю, что это хорошая затея будет. Надо же ее прокачать еще. Almost there. I just have to. Shit. Sorry. Can I help? No, I've got it. Mostly. Ну, она правда больше гнома напоминает. Aren't they? Reflections. They distort reality, no matter what you try. And there's the trick. Control that distortion.
there you have it. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this Illuvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Vir of Us, freedom of ways. I wonder... If you have an idea what that place is, Balara, share it. We don't have time to waste. Some of the older texts talk about a place in the Fade where all the Illuvians meet. О, я там был. A crossroads where you could travel across all of Thedas in just minutes. Right. We saw something similar when we were chasing Solus. I wonder if it's the same. It is alike, and it is not. Either you found some way to get into the lighthouse without us seeing, or you've been here all along. Not sure which one worries me more. The Wolf's Fang. You carry it now. Old paths. A new journey. Through there. I will wait. Well, can't tell if that's a trap or not. But we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know? Almost more... sad. Just because something's sad doesn't mean it isn't dangerous. I can think of an example or two that proves that. And we still don't know what this Illuvian's gonna do. One of us should probably stay behind in case it closes. Ты останешься. Just tell us when you're ready to go, Rook, and then we can figure out what's going on. Так, хорошо. Трех человек брать нельзя, правильно? Ну да. Ну ладно. Поехали, значит. Hello again. Who are you? A caretaker. I go where I am needed, dweller. Now, I am here. And where is here? The crossroads. Плохо это. Блин, ну красиво, что я могу сказать. Здесь мы с Винотори сражались в третьей части. Are we safe here, or are we gonna get swarmed by more demons? The Evanurus hunger for the crossroads. Their influence is spreading. Blight, death, madness. They send their minions to claim this Макаки. place. Что ж ты недовольный такой всем? Он прекрасен. Просто не видишь истинную You красоту. don't have to. If you're standing against the gods, then consider us reinforcements. О, здесь драться можно. Так, куда я хочу пойти? Ну, давай к своим сначала ходим. Можно было сделать, чтобы лоб за нос выступал. Да, можно вроде.
Can't travel this way. The gods are trying to slow it. Обычные лювианы Джун работают благодаря парным фрагментам лириума. Один всегда ведет к другому. Но Солс как-то уговорил перекресток создать теневые лювианы, которые могут соединяться с любым из них. Его собственная сеть для нашего восстания. Главное, не обращай внимания на россказни о том, что нельзя держать зеркала напротив друг друга, иначе навсегда окажешься в плену их отражения. Which means we can do some real good here. Yeah, this dock seems sturdy. А там, подожди, там тоже закрыто? Так, ну вот еще какой-то лювиан, походу. А лут здесь есть? И вот еще закрытый лювиан. Корабль в воздухе болтается. Хорошечно. Тогда отправляемся на лодку. Вези нас, Харон. По левой стороне был лут. Ну ладно, мы сюда вернемся. Сейчас точку быстрой телепортации найдем. Можно вернуться будет. А, ну ты классно придумал, конечно, молодец. Стражи он призвал. Во, отзови их, блин. Тут, говоришь, был там, да? Light, roots, and magical seals? What's through there? Новое задание получил. Здесь где-то? Не вижу. Ну ладно. Когда бежал на корабль. А, да, и правда. Сотку опыта чуть не пропустил. Хорош, хорош. Вот это спасибочки. Так, ну и чё, нам надо... Кем-то драться сейчас, наверное. По всей видимости. The Fade Tear. That's where they're breaking through. Gods in their fade tearing. Let's cut them off.
Я же могу смотреть? Уязвимых молний, устойчивый ко льду. Но он же все равно взорвется. А эти наоборот. Lucky shot. Whatever you say. Well, that's done. You feel our luck. А, нифига, то есть тут прям шататься можно. Это огромная локация, прям. Ни хрена себе. Я-то думал, здесь просто парочка иллювианов. И все. Коллега стражей. Хардинг. О! А ну-ка. Зелененькая. В средней области поражения от взрывов. Взрыв поразил не менее 3 врагов. Он также накладывает на них уязвимость физи... О, хорош. The Guardians can't hold them off for long. Так, я хочу вниз. There's something inside it. An altar to a wolf. Мне нужно туда. Who that's for? Лут. Но как же лут? Я вижу, что там есть лут, но я не могу к нему попасть. Мне это не нравится. В сторону своего сокровища. Ага. Где-то там сокровище Финхарелла. Закинь гнома. Хо-хо-хо-хо.
сюда. Так, а проклятие у меня же вот здесь, да, будет? Но я пока пойду вот сюда. Серьезно, ты даже с такой высоты спрыгнуть не можешь? Сумасшедшая? Так, мне надо вниз. Ну, да, даже здесь меня все равно поняла из окружения. И представить себе не могла. В городах полно людей, а пустой город лишь обглоданные косточки после сытного обеда. Напоминание, от которого голодной женщине становится грустно. Ничего не понял. Какая-то замудренная штука, наверное. What's this? Где? It's like an entryway. What's going on here? Is that spirit a prisoner? You're awake. How's your head? The guards really knocked you about. Well, it's... Do you remember our mission? Gillinane's lab. The wolf sent us to infiltrate her testing grounds. Things didn't go perfectly to plan, but the wolf smuggled in help. A key. If you can fight, grab the key and we'll run for it. Just be ready for whatever the witch has in store. It's like all she sees is another ancient elf. One of Solus's agents? Ah, freedom. We'll move faster if we split up. See you ahead.
Я вернулся. О, надо было срочно отойти. Ой. Так, а чё мы? А, мы это, в лабораторию какой-то девки идем. Точнее, вот этой богине. Что-то. Верно, будьте осторожны. Somehow it's even more revolting here. These are more than just memories. Fight. Ага. Опа. Это хорошо было. Татарин долг отдать. Да, да татарин совсем что-то это офигел, по-моему. Борзеет татарин. Или как там было, я уж не помню. Ну, вроде так. А, нихера себе. Просто полстолбика. Эх, сюда поюешку сейчас какую-нибудь. Притмила со скверной порождениями тьмы. Ее лаборатория заполнила скверно. Ага. Ну понятно. Ну, эльфы. Эльфы, что с них взять? Залезли в тени, думают, что все хорошо. Силе смотрителя. Ничего не понял, ну ладно. Может, потом что-то объяснят. А, может, это типа дополнительные лювианы открывать будет. Волк, ты пришел. Смотри. Волосатый солос. It is strong. It has already blocked the escape route I had planned. We will need another way to the surface. Let's all split up and find it. I will destroy what corruption I can. You must cut through these monstrosities before Gillenane unleashes something worse. Может, не, написано солос. Solus sounded rattled. The blight really had him scared. You see boundless creation and choose to destroy it? Learn respect for the life that will succeed you. She's using the testing grounds against us. Так. Здесь надо как-то повернуть выключатель, по всей видимости. Ну и нахера я эту дверь открыл тогда, если в ней ничего нет. А, нам вон ту дверь надо открыть. Нет? Вот это? Безделушка. О, гномий ключ. Каждый раз при использовании зелья оно может восстановиться шансом 10%. О, здорово. Фига мы сейчас Хардину прокачаем, будет джибошить мощнее нас.
Time to go. Free and faster than anticipated. Perhaps Возможно, you and your тебя и allies твоих warrant союзников more стоит study. тщательно изучить. Возможно, тебе просто надо выкусить пенис. Сделайте красиво. I think we broke through to Gillinane's prize specimens. If this is what Darkspawn looked like when Gillinane was experimenting, then Maybe the darkspawn we've been seeing. Мы сталкивались не новые, а древние. Maybe they're old. Понимаю. Here, the blessing you denied. Wolf, help me! Ah! Damn. Gillinane got her. Blood and burning up! Look out! А! Ину! О, жестко. You would unleash a blight on this world and call it a masterwork. You. Ля, какой. Какая прическа у него классная. All that I am belongs to the pursuit of creation. You chose to constrain yourself. I must climb to the heights only understood by gods. I go now to join them. Wolf, you are greater than any of them. Please, help me. Come on. Be the god she needs. Help her. I am so sorry I failed you. There is only one way I can help you now. Wolf. This place and the corruption within it must be eradicated. No trace can be allowed to spread. Go. Your work here is done. There is no need for you to witness what I must do. Он прям радикальный, пиздец. Solus destroyed the lab, the blight that was here, and his agent. he was so ready to burn it all. Friends included. Not much has changed. This fragment might А, подожди. tell us more. О. Плюс квест. Что там Хардинг? Что за щит? Ошеломление. Не, ну как будто мне щита как раз нужно ошеломление.
Я-то думал, я секретку какую-то нашел, а я прям пришел туда, куда нужно. Опа. Strike again. We must win. The gods demand more. Again and again, people. Ой. А когда у меня эти штуки перерождения будут доступны? Где мне их взять? Ничего себе, нам писюнов напихали тут. Ну просто неожиданно было. Так, подожди, а где они были? Надо их найти. Серьезно? Так вот ты меня. The gods' blight and blood magic has sealed the way. Only their champion may open it. The champion? It dwells on this island. Challenge the champion. Нехер делать вообще. This path will open to you. Таких поборников накуканем только в путь. Ага, здесь тоже такая же тема. Ну, значит, наверное, мне в эту сторону надо. Right on him. А когда-нибудь я научусь парировать. This defiance cannot be. Watch yourself. У меня тоже есть
Удар двумя ногами, понял ты? Так, а где маг? Got us in a distance. А где-то здесь еще зельку видел. О, где-то винотори лазит. The Guardians can't hold them off for long. That's the champion we're looking for. Watch yourselves. Да, ё-моё. Так, усиленные атаки, это ему просто урон по броне будет сильнее проходить, да? Ок. Тогда сейчас мы ему быстренько... Огр недоросток. Это огр, который только что вылупился. Он просто еще очень юн. That's the champion we're looking for. Watch yourselves. Да ну!
Да, блядь. Можно мне это научиться контратаковать? Пожалуйста. That's the champion we're looking for. Watch yourselves. Лов в лов столкнулись. А, собака ты. That's the champion we're looking for. Watch yourselves. That's the essence we need. It's cold. Oh, hope I don't have to carry it for too long. О,
Топор улучшился. As the gods' champion passed freely, so will you. That's a lot of Illuvians, and they're all intact. I wonder where they lead. Time to find out. Так. Блин, какая огромная локация, слушай. Так, ну, о чем? Воронами. Давай, да, ладно. Драконы тени. Они-то нам и нужны, в общем-то. К ним мы и отправимся. Только глянем, что там за Иллювиан. А, этот закрытый. Так, подожди. Я ж сущность взял, может... А я смогу, интересно, к тому, те ворота открыть? Где-то были еще одни закрытые. О, вот эти. Вот здесь. I see what unbinds. Bring it, the gods shall be denied. Так, ну сюда пока нельзя. Ну, значит, у нас остается один путь. К нашим корешам. Охренеть, какая огромная локация. Туда мы и отправимся. Заодно неф прокачаем, скорее всего. Minrathous, the heart of Tevinter.
Somehow the beat of it always pulls me back. It's just how I left it. It always is. Did the Shadow Dragons know we're here? Nev Gallus! You only turn up when you want news. Or you've got some. Tarquin! And it's Rook now, I hear. Tarquin? I thought you'd be gone for good. How are things? Same old Minrathus. Mages not letting us poor, ungifted wretches forget where we stand. You know the Viper. Ля, какой у него классный этот. I know he gets things done. And you know it's always a team effort. So why the meeting? Is this about your work with Varric? Something terrible got loose when we disrupted Solus's ritual. A pair of elven gods. Gods? They blighted a village in Arlathan, Demeter's Crossing. There are venatory whispers about that place. Now we know why. What's been happening in the city? Underground sacrifices, dangerous relics flooding the black market. The cults gathering power. Relics? What kind? We were tracking a set of red Lyrian relics before you got here. Smuggled in recently. They enhance blood magic and can summon demons far too easily. We destroyed one and tore another off a slaver. We think the third's right here in Docktown. Docktown's my home. If it's got problems and I'm here, I can track this faster than anyone in the city. Hold on. I'm happy to help. It's fine. I can catch up with you. We don't know where the gods are or what they're doing. We're here for help. It's fair I give some in return. Какой же он красавец. With the Veil, and they resonate with each other. We destroyed the lyrium in the last one we found, but it should still track the third. Give it to me. I'll get it done. We'll keep eyes on the Venatori. If there's a tie to these elven gods, we'll find it. And welcome home, Rook. Try not to get yourself run out of the city again. Ок, хорошо. Ready for a tour of Docktown? Stick with me. The relic the Viper gave us responds to the missing one. And it is. It should pick up places where the missing relic disrupted the Veil. Find a trail of those and we'll get somewhere. What about here? Trail doesn't lead close. We'll visit another day. В смысле в другой раз? А лут? Больше эльфийских богов меня волнует только лут. Ну, котика, ладно, погладить можно. А-а-а. Понял. Sorry, do I know you? Found all this myself. Treasure. Don't touch unless you're buying.
Так. Что-то у него можно было купить. Это хорошо. О, я левел получил. А, нет, я просто где-то навык получил. So you live in Dogtown? My whole life. Unless I'm away on a case. Or crashing. Собачку погладить. This place is calmer when the palace isn't trying to kill us. Oh, sure. We're just chasing a dangerous relic through the streets. Right. Sorry, Oh, no. I was half agreeing with you. Aha! The relic's pulling toward the Temple of Andraste. The demons, they... What happened? Keep it under control. Yes, sir. Я упустил момент. С каких пор винтерцы Андрасты поклоняются? Right, on it. Wait, are we breaking into a chantry? The courtyard's public ground, and we can't lose the trail. Is this what you do for the Shadow Dragons when you aren't with us? I look for things. People, objects, information. People have problems that Templars and Magisters can't help. Or won't. Word got out I might. It's enough to live on. If it doesn't get me killed. Погоди, я там еще что-то видел. Лут, например, какой-нибудь. Опа, пальцы грыз. Урон от оружия. Прекрасно. Берем. Опа, сундук. Кардинг, не хочешь попрыгать? Bodies in the courtyard. Stay sharp. Маркус, меня задержали в церкви. Сестрам нужно время, чтобы собрать необходимые записи. Я пишу это, сидя на ступенях. Кто-то только что пробежал по двору и как-то странно на меня посмотрел. Я хотела было попросить его доставить тебе это письмо, но думаю, лучше поискать кого-то другого. Надеюсь, сестры... Да блин, поскорее вернутся. Я сильно опоздаю, но ты дождись меня в фонарщике. Хорошо? Фонарщики, хорошо? Обязательно приду, Сибил. Killed.
Based on the marks, I'd say demons. These poor people. Значит, мы надерем этим демонам жопу. Позор ты Винтера. Позор ты Винтера, это Солос. О, и левелап как раз. О. Так, теперь ошеломление от завершающих атак. Или... Не, проклятие возьму. 10% урона. Есть 10% урона. Demons, is this the relic's work? It's not a coincidence. Damn. Rook's hit. А, серьезно? Это как будто бы хп маловато у меня, по всей видимости. Demons, is this the relic's work? It's not a coincidence. I'm there. Ranged incoming. Done. The relic we're chasing, it's unstable. Leaving chaos. О, руна. А рун у меня еще нету, да? По всей видимости. Find that. Очередная жалоба. Ходит слух о том, что как некая подозрительная личность перемещалась по городу с какой-то реликвией. Местные беспокоятся, что она нестабильна и может привлечь демонов. Может, это пустые домыслы, но сейчас многие на взводе. Отправляйся в храм. Просто осмотри его, и можно будет сказать, что мы что-то сделали. Встретимся позже, Эл. And we may get couldn't escape the demons. If there's family or a friend, I can track them down later. Make sure they know. Relic. Courtyard. Back way. What was that? It's a remnant, an echo from the Fade drawn to magical disruptions. If the relic drew it here, the voice could be a memory of the smuggler. Courtyard's quiet, fewer eyes, so you cut through here, where there's a path to the market. Follow me. Опа, сундук. Enchantment on the entrance. I can get it.
Не забываем про лут. Got it. All right, follow me. You know, I took this job. It's on me. And the Venatori cult's no joke. If anyone wants out... Stopping Venatori is both our jobs. And I'm going to help, obviously. Подождите, здесь сундук. А, понял. The threads took care of it. They keep trouble away. Чё ты не хватаешься? Ну ладно. The relic was close. Find another remnant and we might learn more. Working odd jobs is hard. One day you'll move. Up there. Is that another remnant? How are we gonna get up there? There's always a way to get places. Дорого. Thank you for your interest. Paintings, tapestries, floor coverings, beautify any space. The soul must express itself through works of art, don't you think? Anyone strange poking around the market? You mean more than usual? There's so much on display. If it's not brought in, won't someone take it? If a stand's not being watched, could be they have a nasty spell to ward you off. Right. I guess that makes sense. Hey there. Hi. My shop's pretty new, but I've got armor, clothing. Come, take a look. Ух ты. Ледяной топор. Глефа. Опа. Глефу берем. Tell your friends about me. Coin spare? Thank you. Demons in the street. Almost there. Remnants ahead.
Хорошо. Очень хорошо. You bet. Handoff. Third bell. Late. Bells ring when ships go in and out. Could be using them for timing, near the docks. I think our smuggler's on a deadline. The Relic's pull agrees. Let's visit the docks. Mm-hmm. Silver, go. How about a painting? A portrait? Elevator's locked. Someone forgot to bribe the dockmaster. Still up for a walk? This isn't the only way to the docks. Ну, пойдем. Food later? Oh, yes, please. All right, through here. Sure thing. Guessing you know all the shortcuts in Docktown. All its secrets? No. If someone thinks they know all Docktown secrets, they're either kidding themselves or scamming you. Дерзкий доспех. Тяжелый. Куча защиты. Но... Да как будто бы хрен бы его знал. Я пока оставлю урон. Сколько? 8%, да? Ладно, давай. They were back asking questions. To know what Red had seen on the black market. Come on, this path will swing back to the docks. Где-то сундучок. Ага. Понял. А, я застрял. Нас больше, чем их. Принеси свет. Без проблем. Летающий щит. О. Хорошо. The Inquisition had to deal with the Venatori. Ah, yes. The cult speaks fondly of you. That's, really? You were a thorn in their side. I'd say that's flattery. Где-то еще сундук. Ок.
story. You're serious? Cult's getting bold here. What can I get for you? Some grub? Some grog? Как будто бы зря деньги, конечно, трачу. Но почему бы и нет? Happy to help. Home sweet home. Enjoying the tour? We're getting closer. Крушитель наковален. О, хорошие. Беру. Руны увидел. Легкие сильные атаки наносят полный урон по барьеру в течение 20 секунд. Пассивно урон против барьера. Ее типа активируешь, и она такая типа раз, и такая два. Рун дает особую способность, но требует перезарядки. Понял. Красный лириум. А нет, личный кристалл. Угу. Хорошо. I'm on it. Soon. The buyer. Meeting. Right, a meeting, but where? The trail's starting to fray. Wrong turn. Nice. Shouldn't it belong to the Venezuela? Not a chance. Need to move. Your strength becomes mine. We demand blood. Strength is mine. Time to finish this. Behind you. Rook takes credit there. Oh, looks like we have company. Красиво. Everyone all right? Nev, you're back in the city. Templarana Savas. Don't say you missed me. I wasn't going to. Really? Because I heard there's a relic loose. With red lyrium? How do you... Never mind. You can't say
You never can. Rook, meet my friend Rana. At least I think we're friends. Yes. And Rook, if you're with Nev, I take it I can trust you? You can trust I look after Minrathus. And you? Are you in someone's pocket, or...? She's not like that. If you have anything on the relic, You're on the case? it's my job to stop illegal magic. You're working this alone? Not if you help. There's a rumor the relic trades hands tonight, and Albin Bataris is the buyer. A Magister's son. Interesting. I should get moving. Nev? Get the feeling you two have stories. And they all start like this. With me annoying you? Harsh, but fair. Look, you're busy. We just got attacked, which means you won't leave until you're sure no one else is lurking around. And you won't wait. What can I say? Work to do. Where are you going? For a walk to the spillway. I'll catch up when I'm done. If you say so. Понял. Понял, принял. Our trail is frayed, but the spillway's our best bet. Let's go. Подожди, куда идем? А лут? А посмотреть? На самом деле. Ты с кем в пати вообще? Опа, вот я сундук, например, вижу. Ты уйти хотела. Совсем из ума выжила. А, это вон там. Ну ладно. Убедила, пойдем в водосливу. Хера там кувалда, только сейчас заметил. Блин, здесь сундук. Где? Rana's not a shadow dragon, so you work with Templars too. Rana's clean and her information's good. The rest? Only when I have to. And the spillway? Rana mentioned Alvin Bataris, and she doesn't show a barrier. They don't want people getting near. А, это люк. Find the unshielded crystals and we're through. That's one down. Must be one left. That's it. We can cut through the barrier now. We need to keep moving. Voices. There's someone up ahead. Alvin Bataris. Your relic. Gods rise and power with them. For the glory of Tevinter reborn. Albin's our buyer, and a Venatori. Sounds like the cult is working for the gods. You're supposed to wait. Just a taste of that power. He's using it now? Move! We need to get closer. We can't let him bolt. Venatori don't need that relic. You're here to stop me. You can't stop the Venatori. This power Won't what? Impress a risen god. Can you even control it? А! Ни хрена они тут лупят. Так, ну тогда на него похрен. Надо с тенями разобраться. We've got company. They're hitting us from afar. Got us in a distance.
can't smile. You're not keeping that relic. Ranged incoming. Coming at range. Wait. О! Зелька. Ready again. Ready. Relic. We've got more demons. Oh, good. This will be fun enough. You're well, surprised. Какого хрена? You won't walk away from here. More demons. We can't let them get through. We need to stop them here. Пошел нахер. You won't be releasing any more demons. And you're the smuggler. I know you. You're part of the Thread Crime Syndicate. Smuggling, sure. But Red Lyrium. Working with Venatori. It's not your style. Here they are. My son is no cultist. He was completely misled. I appreciate Ах ты ж my пёс. order. Let's go. Nice try. The Venatori rise. You know he's guilty. How much did it cost the Magister? Watch it, Gallus, or you'll be charged. With what? I tie something up and you undo it. Isn't this familiar? Save the sob story. We got the smuggler. Or do you want Bataris to release her too? I'll find a way to fix this. Уж будь добра. Damn it. People like Bataris. It's why the city needs us. Yeah, At least we stopped the literal demons. we did. And we got the relic and the smuggler. The shadows will watch the cult. If that leads to the gods, they'll send word. Count your wins, Rook. We both know they don't come easy. То есть, чисто теоретически я мог сразу просто его скинуть. It wasn't a perfect ending, but Docktown was safe. From tonight's demons, anyway. Nev's past was coming back to haunt her. She just didn't know it yet. Yes. А в тройке Винатори были все кунари. Так, используя наводки драконов тени и своей знакомой храмовницы раны, Нев помешал Винатори Альбину Патарису получить опасную реликвию, но то, что в деле были замешаны преступцы синдиката по названию Нити, оказалось для нее неожиданностью. Работать с культом не в их стиле. Что еще хуже, богатый отец Батариса подкупил власти, чтобы мне закрыли глаза на действия с сыном. Нефть не была этому рада, но такова ее жизнь в Минратоусе.
Надо довольствоваться малым победам. Допустим. О! Вот это хорошо. Вот это прям кайф. Ослабление — это то, что мне нужно. Дополнительные заморозки. Шикардос. Так, я хотел глефу посмотреть. Что еще за глефа такая? Но это не совсем глефа, конечно. Глефа с крыльями. Но выглядит прикольно. О. Но не. Так, хорошо. Что у нас? В тени что-то поделать, может быть? О. Кардинг и Белара. Abundance. О, им тоже могу улучшать.
Хорошо, это прикольно. I'm heading out to practice my new magic. I could use some moral support. I really have to get better at using my new abilities. Don't want to drop a rock on someone's head. Ну, это здравая идея. Oh, shit! No! Okay. Try again. Deep breaths. There. Oh, God. Damn it. Oh, no! Sorry. Just breaking things. Want help? I could, I don't know, kick it or something? Oh, yes. Just be careful. Some things don't do well. If you break them, I mean. What kind of don't do well are we talking about? Oh, you know, reality tears, wild magical energy. Also, for some reason, bees. I don't know why. Пчелы. And I don't know О, why вчера this won't пчеловода work. посмотрел, Thought кстати. I'd figured it out. But it keeps breaking, and I can't get my thoughts to line up. You fixed the Illuvian, though. The Illuvian was easy. Once I replaced the resonance crystals, adjusted the lyrium lens, it worked fine. I mean, I had to realign the matrices, but it just worked. Not like this thing. Lara, I don't understand half the words you just used. You'll figure this out, whatever this is. It's the Nodus Dirthalin, the 8th archive. I heard it was gone forever, but here it is. So, what does it do? It knows things, whatever its creator knew, at least. So much knowledge, all the wonders of Elvenon. Or at least bits of them, which is more than we have. Once I figure it out, at least, whoever made it was powerful, but clumsy. It's resonating off tempo. Need to match it. First, introduce a microfracture, but before that, you'll need the Fate Harmonics, so... Sorry, I ramble sometimes. I'm a rambler. Ruined a lot of relationships. Most of the people I've been with didn't care for it. And I'm doing it. Again. Don't worry about it. It doesn't bother me. Oh. Well, good. Okay. Anyway, the Nodus Dirthalin. I'll get back to it. Soon. But I think I need a break. Maybe take a nap and I can finish later. Personally, I always endorse napping. Right. Never underestimate a good nap. Anyways, let me know if you need me. I'll be ready. Ну ладно. They'd found someone who could fix their mirror. One of Arlethan's own veil jumpers. Just what they were looking for. And Bellara had found something else. An artifact that held a wealth of lost knowledge. But a prize like that was going to attract more attention than they'd bargained for. Так, мы погнали на перекресток.
Ага. The dock's been fixed. Это нечто невероятное. Обычные Лювиан и Джун работают... А. The caretaker must be regaining control of the crossroads. We sail. Блин, какое-то новое место. That scent. You can't place it. For a moment, it smelled like Docktown after it rains. Could be magic from the ancient elves. Опа! Так, тихо. Docking's ready. First the crossroads guardians, now the Antam. Stay alert. А нет, это какие-то антамы. Dweller, this binding can be thwarted. Find the answer. Got us at range. Watch it. Может, я сюда рановато пришел, не? Возможно. The path can be breached. Bring what the gods have hidden. Какого они вообще уровня?
Теперь их нет. Over there. Another entryway like the one that took us to that Solus memory. Wait. What happened? This doesn't feel like the Fade, more like a dream, or... Glad you made it here safely. I didn't love our odds without you. Who, me? All right. Everything's in place. We hit Algernon's island fortress tonight. This is our best chance to free the people he's enslaved. Get in, save as many as you can, and bring them back here to Sanctuary. Be fast and be safe. I'll meet you on the other side. Veilguard scouting ahead. For freedom! For the Dread Wolf! So, the Dread Wolf is testing his noble rebels against my stronghold. How courageous. Remember, these memories can hurt us. Да, бля. Что у них тут? Молния, молния, молния. Solus's memories. Elganon sent his guards to attack the Dread Wolf's rebels. At least it's not Got the the- real Elganon, especially here. You persist for naught. The people under my rule are not yours to plunder. Oh gods! Жестко. Glad to see we all made it. Elganon's forces are making things interesting. You, keep moving no matter what. Free those slaves. We'll take everyone else and give the guards something to think about. We must be swift. Elganon is coming. Solus sounded frightened. In his position, can't blame him in this case. My job's
it's your turn. Let's get that prison open. Не, ну камбули тут кайф, конечно. Мне нравится. Quickly, get us out of here. Hold tight. No sign of a key. Maybe something in here can open it. Thank you all. There's an alluvion nearby. We'll head there right away. Go. The Dreadwolf must be waiting for you. Quickly! Elganon approaches. Stop his guards. We need to buy time for the captives to get to safety. I will hold off Elganon himself for as long as I am able. The vermin keep coming. Go. I will deal with that ragged wolf. One last push. -1. Nali moves yours. Onto you. Nali moves yours. I've got the setup, you do the rest. I got
Задолбали. А! Не та атака. There will be a reckoning for this Solus, no matter how far you run. Let the big asshole rant. Everyone we freed is safe in the crossroads. Without all of you, well, thank you. But can Elganon find us here? He cannot. I have made sure of... Solus? Elganon is a powerful opponent. My apologies. It is of no consequence. What matters, my friends, is that today, all of us are free. I think that's it. The memory ends here. Solus always cared about fighting injustice. He used to be a hero. He still thinks he is. Couldn't last, could it? All that's left is this fragment. Come on, let's go. О. Меч на +2. О, резист электричеству. А вот интересно. Да, даже когда он не в руках, все равно резист работает. Really not have authority over mages in Tevinter? What happens if there's blood magic? What do they do? Depends on the Templar. Depends on who's bought their loyalty. What do you do when the authorities can't be trusted to do the right thing? That's how I keep busy. Луканец. О, это нового напарника какой-то. Финиш +2. Хорош. Опа. Вижу этих жуликов. Опа, сова. Кстати. Там с совами было. I see what unbinds. Bring it, the gods shall be denied. Так, тут что-то со статуями какие-то загадки, да? По всей видимости. Где я вообще лазю, интересно? That's a problem.
Так. Третье. Хорош. Good work, everyone. Найс. Можем же, когда хотим. Когда хотим. Или хочем. Да не, хотим, наверное. Those figures are everywhere. Are they spirits? Worshippers? Здесь где-то статуэтка Финхарелла. Так. Пробивание от взрывов. У-у-у, слушай, это хорошее. Надо не забывать, что у них там какие-то еще плюшки есть. Так, я знаю, что надо делать. Уязвимость к яду, да, устойчивость. О, я же хотел эту попробовать, свою штуку. Размашистую атаку. А, нихера, не 24 уровня, что ли?
Так, здесь сундук. Где-то статуя Финкарелла здесь. Вот, где-то внизу. Better be ready. Так, здесь, блин, надо это. Сейчас будет красиво. До свидания. Ты следом туда пойдешь. Пошли нахер. Since when do the Untold fight alongside undead? Gods must have cooked up some really juicy justifications for them. Так, еще кто-то остался. Больше никого не осталось. Изи. Не почувствовал. Пилара. Когда мы только начинали, присоединившиеся к нам духи приходили сюда, чтобы в безопасности отдохнуть после тяжелой битвы. А теперь, даже не знаю, сюда приходит все меньше духов. Стали они сильнее? Или из-за борьбы с ванурисами мы все превратились в демонов? Сан. Плюс к 100 к здоровью. Хорош. Это хорошо. Read the notes on the Circle Road case? The murdered Magister's aide? Killed with an arrow instead of magic. Hard to get an angle like that. It is. Look, the statue that controls those bridges is broken. Broken or sabotaged? It doesn't matter. We can figure this out. Well, anyway, you read the notes on the Circle Road case? The murdered Magister's aide? Killed with an arrow instead of magic. Hard to get an angle like that. It is. Where would you take it from? I don't know the place that well, but there's a tower not far that would get a clean shot and good cover. But if you were angry and in a hurry, if the shot were more lucky than planned. Пу-пу-пу, так. Well, there's that bridge. Wait. Why are you asking me? Так, тут даже какой-то активирован.
Так, остался один источник скверны, правильно? Так, а этот куда ведет? Латанский лес. О, мы можем вернуться туда. Да, хорошо. Хм. Так. Источник скверны, источник скверны. О, вот здесь Хоук тусуется. У меня еще 2 сундука на маяке. Так, проход здесь что, не открылся? Так, ну тогда погнали куда? Что он от меня хочет? А, щит? Не, ну щит нет. Нет. О! Хорош. Продолжительность ослабления. Так. Тогда что там? Пойдем к эльфам заглянем. If what happened at Demeter's Crossing spreads. The whole village? Covered in blight, I heard. What could do such a thing? I hear it's Elganon and Gillenane. I won't believe. Bits and bobs for just the right price. Тебя я могу купить только топор, по большому счету. В этой броне нет базовой защиты. Каждый раз, когда по вам попадает враг, вы получаете 20 защиты на 15 секунд.
Когда количество заряда 70, вы получаете непоколебимость. О, слушай, нихера себе. Даже такое есть. О. Давай. Подарок. Третий, четвертый левел нужен, да? Мы еще купим. Плюс 1750 золотых. Блин, ну все продавать я как будто бы не очень хочу. Давай, мне нужен четвертый левел, допустим, да? Ого, ого, ого. Ну, многовато. Многовато ресурсов всяких. Пойдем квест Хардинг попробуем сделать. Ну, точнее, не попробуем, а сделаем. Собственно. Ой, и у Беллара квест появился новый. So, how well do you know the Viper? Because I've heard things. Oh? What things? Like, no one really knows who he is. Is that right? Got you covered. Фига они тут наваливают, конечно. О, еще и раскол. Боже, как ему сейчас будет больно. Да ты задолбал, на. Кушайте, не обляпайтесь. Well, do you know the Viper? Because I've heard things. Oh? What things? Like, no one really knows who he... Well. Trapped. Can't get out. It hurts. It's dark. Please. They didn't know what to do. They didn't want to die. Stop the thoughts. Stop the fears. Quiet, please. Make it quiet. I've seen spirits overwhelmed by bad emotion. Eventually, they turn. Could this spirit sense the agony of the Dalish who recently died in the forest? Help them. Help me. No way out. No way through. Так, ну пока давай Вестхардинг.
should be perfect. It's wide open, lots of rocks, and away from people. I don't want to try anything where I could hit someone. Do you actually think you might hurt someone? Not on purpose. If I can actually work my magic safely, maybe I can convince you it isn't bad. Ладно, считай, убедила. Come on. And your abilities are a bit worrisome, but I'm sure they'll be useful. You could use them to get places you can't reach, things like that. Good point. I should try it out, don't you think? All right. See this rock? I'm gonna move it. Oh, awkward. Maybe if you used words? What? Tell the rock what to do? Sort of. It's not a dog. Yeah, but just try it. Fly! Oh, you are the worst. The worst! So, a mental cue. Some kind of emotional trigger. Maybe you could think about how your abilities protect us. Instinct. Protection. Shield myself. Shield others. If I had this magic before, I could have... I could have protected the people who matter. You can't blame yourself for everything. It'll destroy you. Some thoughts just come. They leave their mark. Even when you push them away. I just have to concentrate on the people I can help. Either way, I think I'll need more practice with this. Don't you? Ну, погнали. I wonder what's up there. Think you could find us a route? Maybe. I'll take a look. Leave it to me. I bet you could move this to give us something to climb on. I'm on it. Well done. Let's find another rock for you to practice. The multitudes called out. Finding solace in each other. What? I don't know. I was just saying something, wasn't I? Huh. Just came to me. Think you could clear a path for us? Heard ya. Look at that. You're getting good. Полезный гномик. Why not? Got it. There you go. Practice is really helping, huh? I might even be ready for a bigger challenge now. So many rocks. And they feel different. That one's granite. That one's slate. I think that one might be quartz. I wonder if the rock's composition affects my magic. Sorry. Just thinking out loud. Let's get back to it. Так, меня волнует сундук. Я вижу сундук, и я пойду к сундуку. Of course. Let's find a couple more. You got it. It's no trouble for you now. I know. This is great. Right. At least you're learning to control the abilities. That's a good sign. I know you were a bit worried, but I really think it'll be fine. Так, снаряга. Что у тебя по снаряге, кстати? Область взрыва, продолжительности раскола, да.
Это хорошо. What was that? Someone's in trouble. Over here, Harding. We need to move quick. Please, someone! Is anyone out there? Someone's in trouble. We need to go. I can't move. Hold on. Up over there. I bet that's where he is. Ugh, there's no way up from here. Let's look around. Пур-пур-пур-пур. How about if you move this rock? There he is. Let's hurry. Easy. Maker. I thought I was dead for sure. Не ссать. How are you feeling? How's the leg? Broken, I think. But I'm alive. And I'm grateful for that. The rocks. How did you do that? Где-то жуткий звук. Harding? Do you hear that? Hear what? Sister, I feel you, touched by the ancients as I was. Find me. Look to those closest to the stone, and find me. Harding? What's wrong? What are you hearing? I'm sorry. Let's just get our friend to safety. And then we'll... Ага. Ага. Какой-то оракл. И главное плюс экспа. Опробовав свои способности в вага, Хардин научился увереннее использовать их. На время вылазки я прервал таинственный голос, который слышал лишь она. Этот голос велел Хардину обратиться к тем, кто ближе всего к камню. Ага. И сувенир для нее. А для меня экспа. Так, здесь максимум ярости. See that? Bad guys. Они тоже не умеют плавать.
Кто б тебя плавать научил? Родной мой человечек. О как. Sure thing. Сундучок. Покров лесного стража. Урон по слабым местам. Got company. Так, ну здесь получается нет ни хрена. Или может быть есть. Но как минимум здесь где-то статуя.
heard ya. О, сюда можно пройти. Any ideas what that does? I bet it taps into the Fade, but how is the question? Elven artifacts can get complicated. Maybe it's connected to all the floating ruins. Ну, раз можно, значит, надо пройти. Another statue. There's an elf out there somewhere who really likes owls. Тут в Толме что-то было, какая-то загадка была. Где-то рядом сундук. All right, everyone. До свидания. Ля, он не ушел. Would you look at Rook? That the last of them? Какой жирненький молодой человек. О, вижу того. Здравствуй, Апачи. Как же его порвало. Ой, хорошо. Прям доволен. Do this again.
тебя как? Как оно? Ты уже проснулся, что ли? Как же их всех порвало просто. О, тяжелый щит, кстати. Сопротивление физурону. О, это хороший. Опять шумят. Блин, слушай, пока мне вообще все нравится. Если честно. Боевка прям кайф. Графика норм. Ну, графика кайф, боевка кайф. Оптимизация, ну на уровне. То есть, как бы... Самое интересное, хочешь, я тебе покажу? Древо навыков. Прям... Делай, что хочешь. Персонажи тоже. Древо навыков помощников. Ascendancy, да, с Ascendancy. Ascendancy. Ну, короче, ты понял, да. Вот. Шмот. О, что-то у нее новое есть. 20 криту, критическое попадание по врагам, скрывает течение, дает им еще... О, это прям под меня. Это давай. Короче, пока мне нравится. Давайте. Сейчас я только парировать научусь. И будет вообще хорошо. Полезного беса знаю, да, такого. Вот тоже какие-то бесы, но не полезные. Ну, не знаю. Но это все начало дрочеры. Им все говно. То не начало. Без негатива, конечно, но все же. О, сила смотрителя. Где-то здесь статуя волчонка еще должна быть. Another one of those owl statues. What the heck? Whole forest is weird. О, слушай, подожди. Look at that. Я... А, ёб твою мать. Open World не совсем. Так же, как в остальных частях, понял? Блин, сейчас мне глаз на жопу натянут. Так, где этот придурок? И как ты умудрился не попасть, болезный? Вот, теперь попал.
Ух, как она его разорвала. Короче, прыгаешь в локу, и там по локе уже бегаешь. Обследуешь всякое разное. О, алтарь Финхарелла. Мне нужен. Как мне его взять? Понятно, пока не могу его взять. Looks like wood, and they're not just statues. I think these were people. What happened to them? It's like they were frozen mid-stride. Где-то я сову пропустил. А дракон здесь какой красивый, батюшки родные. Ты бы видел его. Это просто безумие какое-то. Так, где? А, вот она была. Где? И правда. А еще здесь врагов скидывать можно. Прикинь. Со всякой высоты. Another owl. Watch out. Уже, по-моему, как 2 дня. Если я ничего не путаю. По крайней мере, сказали вроде уже 2 дня. В зеленом магазине. Да, я, кстати, видел, что в Torchlight играешь. Вчера, по-моему, или позавчера. Здесь где-то сундук. О, сверху. А как мне его взять? Я играл, да. Я чуть-чуть тоже играл в него. А, утонул. Контентом? Контента, да. Прям с контентом вопросов вообще нет. It's completely burned. That must have been a big fire. And this scorched relic, is this what started the blaze? A fire like this would have been terrifying. So the spirit gets overwhelmed by fear. В смысле, по первую заанонсили? Или 6-ю опять? Ой, или 2-ю опять перенесли? Сезон новый? Так. В принципе, давайте вот так сделаем. И добивочку. И раскол. И сюда его. Некрополис аффиксами будет. А, понял. А, что-то я видел, да, какой-то ивент там должен был быть. Пошел нахер. Обожаю этот навык. Просто обожаю. What's this?
Надвигалась буря, и мы были в отчаянии. Мы решили укрыться в обычной пещере, маленькой, но уютной. Мы заснули у костра. Когда проснулись, вход в пещеру пропал. Может, это всего лишь воображение разыгралось. Но скала как будто шевелится с каждым вдохом, с каждым выдохом все ближе придвигается к нам. Меня мутит от страха. Куда от меня огонь денется? В бой по-любому надо идти. Ну, конечно, надо. Кушать-то тоже что-то надо. Если кто найдет мою записку, бегите отсюда. Бегите, пока можете. Арина, я люблю тебя. Так, что-то у меня здесь по кольцам было, да? Продолжительность пылающего оружия. Слушай, это интересно. Я могу выйти как раз в пылающее оружие. Урону от способности длительного действия. О, это тоже хорошо. У меня кровоток есть. О, плюс соточка хпшечки. Это прям сюда. Ай. Так, где еще? Кайфом. О, сова. Пойдемте угукать. Знаешь, что самое удивительное? Что мне нравится? Здесь персонажи такие, ну, красивые. Не у меня, не, хотя я пытался сделать некрасивого персонажа, но посмотри, ну как. Все равно красивый получился. Даже с ума сойти можно. О! Вперед! Боже, просто с одной ульты убил. Он кого-то мне напоминает, он, если усы убрать, напоминает, знаешь кого? Этого. Принца из Шрека, который Шрека отправил за Фиону спасать. Фарквад, вот, точно, да. Так, мне наверх надо залезть. Вот так. We got it. Сундучок. Сундук, это хорошо. Длинный меч. Темный осколок. Ну, блин, даже не зеленый. Что за ерунда? Урон от электричества. Слушай, ну здесь резист на этом мече. А здесь что? Урон от некромантии. Ну, некромантия это не моя тема. Хотя интересно выглядит. Как-то ж, ну, когда ж по-любому здесь наверх можно залезть. Я абсолютно в этом уверен. Иначе зачем там эта хрень стоит? Да чтоб я знал. Так, я пришел оттуда.
Огромная статуя волка. Let's see if we can figure this out. Что-то здесь можно сделать. Белара, да? Белара, Белара, Белара. О, здесь. Когда поражен громом, впервые наносит цель урона, она получает... О, прикол, но у меня пока на электричество вроде нет ничего. Энергии никакой. Классы? Ну, классы по стандарту. Воин, маг и разбойник. Воин с мечом и щитом может бегать. Сейчас. Вот. Ну, точнее, не с мечом и щитом, а с одноручкой и щитом. Вот. Маг, разбойник, не знаю, не в курсе. Где? О, вижу. Ну. Watch out. Я ошибалась. Статуи сов опасны. Думаю, их начинила ловушками некая злая сила. Какой благородной цели они служили раньше. Теперь их используют, чтобы заманивать ловушку таких безрассудных исследователей, как я. Ага. Ау! Хера себе. У воина двуручные мечи и топоры. Вот. Одноручные топоры и мечи. Ой, двуручные молоты и топоры, а одноручные мечи и топоры. Так, ну и что, поугукали и все? Trouble scouted. Вот это сейчас тебе будет больно, твар. Ну, если я молотом попал. Еще разок. Хорош. Сундучок. Хочу сундучок. А, его, наверное, с той стороны только взять можно. Ну ладно. А я все равно хочу сундучок. Квесты бы пойти поделать, наверное. Ну, хотя я делаю какой-то квест, конечно. Сказать по правде. Вещи эльфийские какие-то ищу. Опа, я там кого-то вижу.
Андеды. Андеды, кстати. Ага. Кстати, давайте, развлекайтесь. Это что, все я да я. Made it through that one. Где мой сундук? Сундук вижу. Вон там сундук. Как к нему залезть? Явно через эту пещеру. Явно. А может быть и не явно. Кстати. Дверь не открывается. Ладно. Пойдем дальше. Ля, и там сундук. What do we have here? Как же мне до тебя добраться? Понял. Скорее всего, вот так. Так, ага. Новый вопрос. Как мне залезть наверх? Где-то должен быть подъемник. Здесь что-то нужно полутать. Не представил, что Земля пытался обнять меня. Остальные говорят, что им снился тот же сон. Хранительница не может остановить изменения. Я больше не чувствую ног, не могу пошевелиться. Она велела мне читать молитвы и использовать магию, но ничего не помогает. Прикинь, козел какой.
Всех своих корешей в деревья превратить. Быть таким мудаком. Так, значит, надо тоже каменные статуи искать. Иски. Видимости. A broken alluvian over there. В зеркале нет отражения, только темный туман. Возможно, магия покажет что-то еще. Остальные уверены, что попытаться стоит. У теней лица моих родных, пустые глаза пристально смотрят на меня. Они не говорят, они даже не знают своих имен. Но это все из-за меня. Из-за меня зеркало уничтожило их. Все староста мудак. За горстку золота продал свою деревню. Ну как так? Почему в руках до самой смерти, и здесь только мертвых гал. Опа. Это что за бабуйня? I wonder if we could somehow memorialize them. Let's head back to that spirit. Maybe we can ease its distress somehow. О, так я же нифига его. Даже не заметил, как в начало локации вернулся. I found those people. You don't have to feel this way anymore. So much fear before the darkness. Make it quiet. Make it go away. I don't understand. It's trapped in their last moments. Perhaps a gesture that makes it believe the dead are put to rest. Сжечь корабль. А, ритуал. Я понял. Another owl. Look at that. Я уверен, что эти совы не просто статуи. В этих безумных стражниках скрывается сила. Я немного побаиваюсь трогать их. Но с другой стороны, совы символизируют мудрость и перемены. Представь себе, не могу, чтобы памятник столь благородного создания мог причинить кому-то вред. Так это ж... Мы уже выяснили, что они вредные. Нет? Но они демонов суммонят. You are fighters, scholars, explorers, friends, family, and lovers. We will remember you as you lived, but not as you died. Go in peace. Rest well. A moment of pain does not undo a lifetime of hope. Thank you. Не за что. 500. Ну да. О, ой, хорошо, еще Хардин капнулась. А, нет, нефть апнулась. Так, эффективность ослабления, продолжительность ослабления. Ну, эффективность, конечно. Урон против барьера, хорош. Принесение критического урона также накладывает заморозку. Принесение критического урона, время восстановления способности дополнительно снижается на 25%. Вот это вот вообще прям хорошо. Можно будет потом еще гномику с собой потаскать. У нас тоже с ней хорошая синергия. Правда, у нее с Хардин, по-моему, нет синергии никакой. Что у нас еще здесь есть?
В лесу, я имею в виду. Ну, помимо кучи сундучков, понятно, статуя этого здесь есть. Крыло. Ее бы взять. По-хорошему. А внизу где-то. Взорванный мост. We might be able to restore that bridge. Always good to have a shortcut. Смотрите. Ну давай. Попробуем. Как я, по их мнению, должен это сделать? Там еще... О, квесточка какой-то там висит. Нихера себе. Здрасте. О, я знаю, где я. Но когда дверь откроется? Подожди. Где-то должен быть светлячок, наверное. Look at this. I bet it came in handy. You have to hand it to the ancient elves. They love their statues. Such craftsmanship. Handmade from stone. Rook. So, how well do you know the Viper? Because I've heard things. Oh? What things? Like... А, сзади подкрался незамеченным. Поражение. Блин, звучит оскорбительно как-то. Честно. Look at this. I bet it came in handy. You have to hand it to the ancient elves. They love their statues. Such craftsmanship. How well do you know? До свидания. Now where were we? Oh, right. So, how well do you know the Так, Viper? зачем мне туда? Because I've heard things. Возможно, туда мне и не надо. Like no one really knows who Ага. he is. Is that right? That maybe he used to be a slave and now fights Или надо. slavers? That would make sense. Or that he's Мой an огонек archon зеленый, or a а там не magister зеленый. in disguise. Хватит болтать, лучше похиль меня. You know, don't you? You know. What makes you say that? You totally know. Вот, наверх можно подняться потом. Неудобно.
have here? Да. Ага. Интересненько. Ты такого тут придумал? Ага. Подожди, что-то еще здесь есть. Во-первых, кольцо. О, я понял. Эй, недолет. Ну ничего, бывает. Просто мастер ребусов, если что. Это я. Так, что здесь? Урон от оружия, завершающих проводных и заряженных атак. Здесь... Да. Шапка какая-то еще. Плохая шапка. Взрыв наносит 50 урона по барьерам. Если барьер разрушается взрыва, время восстановления способности Белара сокращается на 10 секунд. Ну не. Нет. Интересно, конечно, но пока нет. I did it. Ну, мост сделали, классно. Как мне вот к этой статуе попасть? А никак. Пока что. Там дверь закрыта. Тогда можно попробовать сундучки как-то полутать.
Пара штук еще. Let's see if we can figure this out. Здесь... А, здесь я не понял, как наверх залезть. Ну и хрен бы с ним. Так, здесь квест где-то был. Сова. Опа. А, здесь лутал сову. Ок. This could be one of the Evanuris. Might even be Gillinane or Algernon. Wonder who carved it, and what they think now. This artifact isn't working right. Maybe if I looked at the crystals it's connected to. Так, сейчас подойду.